Kuja uko sawa? Nikupatie chai? Unajua naona kidogo nikikuongeza chai hata hutakuwa hapa. Sasa wewe kama mwananchi mahali popote ulipo tunakukaribisha. Iwe unaenda kwa soko, unaingia kazini, unaenda lunch, tuko hapa kwa minajili yako. Nitakuwa napeana pale zawadi mingi kutokea pale kwa chakula, ndoo niko nazo, reflector nitakuwa napeana, na pia zaidi yote mimi nikikuita hapa, nikikuuliza swali moja mbili, mimi nitakuwa nakupatia zawadi. Lakini in the meantime, inaitwa showtime mahali popote ulipo, ongeza volume yako ya macho. Naanza na Nick D. Haya. Naanza na Nick D. Nataka nianze na Nick D, niwatumbuize kidogo, tukimaliza hivi na peana tena zawadi. Lakini pigia besti yako kama wewe ni mwanafunzi kuja kufanya shopping hapa. Hapa ndio tunasemanga you get more for less. Unapata bidhaa mingi kwa pesa kidogo. Na tuko live ndani ya Etaya TV, tuko live ndani ya Kisi TV, na pia zaidi yote tuko live ndani ya Getembe TV. Kama uko pale nyumbani, keep it Gadmat Supermarket, your number one supermarket, your supermarket of choice, where you get more for less. Niko na dancer Nick D, niite MC Justo 254, kijana salama roho safi. Na pia warembo wangapi wako hapa? Warembo pale kando tuko na zile pads ambazo tunaita Ecobana. Ecobana sanitary towels. Hii ni kampuni ambayo iko hapa Kisii. Wale warembo mnajuanga kuna wakati fulani mara moja mbili kwa hivi lazima kidogo mutembee kidogo. Ile wakati ambao umeenda kutembea kwa mwezi kidogo hivi, hakikisha unatumia the number one sanitary towel. Hii inaundwa kutokana na ile mabaki ya ndizi. Ile gomba ya ndizi ndio wanatumia kuunda nayo hizi pads. Number 1 ni eco friendly. Number 2, wewe kama mrembo hautapata side effects. Number 3, utakuwa promote kampuni ya hapa nyumbani. Ukiingia kwa branch yoyote ya supermarket yetu Gadmat utakuwa zipata. Tuko na branch hapa CBD, tuko na branch nyingine pale kando ya St Jude, na tuko na branch nyingine pale kando ya Guardian Booking Office. Kama uko Rongo, tuko pale Las Jona Building. Kama uko Kebirigo, tuko pale. Kama uko Ogembo, tuko na supermarket pale. Ya Nyamira tunafungua hivi karibuni. Watu wa Migori tunakuja. Watu wa Kisumu na Homa Bay tunakuja. Kama uko Nairobi, ingia Rongai, ingia pale Kawangware, na pia nitakwambia zile branches zingine mbili ambazo naweza ingia ndani ya Nairobi. Kama wewe ni mrembo kila wakati, ukitaka the number one sanitary towel ambayo haina effect kwako, na pia ukidispose haitakuwa inaleta madhara kwa mazingira, unatumia Ecobana sanitary towel. In the meantime, DJ anaitwa Selector Gili. Niko pale na Nick D. Wacha nianze na Nick D. Braito kuja. Wacha nilete wawili. Uko kwa traffic bila AC, una scroll tu malele IG. Niko na bed sitter, uko kwa bed sitter. Let's go. Check. Let's drive gari mkebe na Steve. Yote nani ya Kisii? Namtanga sana. Tuko anniversary ya mwaka moja. Oi. Look safi just honest. Good set mood level. Na keep time to kick time. Yote nani ya Gadmat Supermarket? Good manners. Good heavens. I love you good leaders. Na kugaranti utani miss. Na kugaranti. Let's go wawili. Cheki warembo. Niko na Sexy D-Love, niko na Princess. Cheki. Woi. Let's go. Cheki maneno. Hapo Uhuru Gardens tuko Jaba, wengine wako miti. Zetu ni majaman, zenu pikipiki. Leo tunaenda kanan, memba ziki mingi. Twende. Ni mimi hapo back left.
MC Justo. Wanifanya ngumu kufanya. Uko ndani ya KCCBD. Ingia ndani ni kuonyesha maneno. Love na Princess. Boy. Sema. Smooth manual automatic. Team kwa window muadhara ndo atutaki. Hapo perfection tunaifanya bila practice. Mbele na success. Yeah, nafunga hat-trick. Window the jet kwa joy tisha happy. Tangu tuingie kwa mchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairan kama athlete. Just usijali. Ngoja sasa uone wawili alafu tujipanga tunaingia kama crew. Sami na Boke. Sami na Boke. Sami na Boke. Position like a W. Woi. Freaky girl where you there, see them there. Bad girl where you there, see them there. Every girl have to be mine and give them well. Maybe the shoulder call them, feed them say. Freaky girl where you there, see them there. Bad girl where you there, see them there. Every girl have to be mine and give them well. Maybe the shoulder call them, feed them say. Missy bad girl, I back it up a one, drop it on a half. The girl them tipsy 'cause they have to turn a card. Girl must have wine and catch it on the bar. Me love the style when you're naturally give on. Your body clean, girl, me not be hot. When you see the video man, back it up fast. For your clothes, girl, can't take it off. You know that girl, me a bar. Freaky girl where you there, see them there. Bad girl where you there, see them there. Every girl have to be mine and give them there. Make it a show that girl. Let's go. And in the air you hot and you sexy, then I hot like way. Come on. Big man in the nickel and the hoodie. Wait. Boom. Girl, take a seat. Boom. Check him maneno. Let's go. Ay. Pick a pink pussy cocky blacker than a hava. TT. They make it sit in a can and a hammock. She send me dark and slim but me talawa. What you want, galawa? She want the long. Hey, no. She want the long body. La. You can't stand the la lele. One international couple in a bed. Hey, balalam bebele. Aya. Asano, let's go. Body right. Ngoja uone maneno. Pam. Pampanam. Hivyo ndio tunafanya anniversary ya Gunman Supermarket nambari 1 Kenya mzima. Niko pale na Sexy D Love, niko pale na Princess. Wait. Twende Sami na Boke. Sami na Boke. 1, 2. Some of them are sleep and slumber, but we talk about charge them a wonder. My money big and tall and I can't believe in a jungle dance and it's a hunter. They know the source of my income. They know the source of my wisdom. Inaitwa pale tamasha burudani, mahali popote ulipo unakuja. Wow. Wawe, let's go. Beba kabisa DJ, beba. I love to see the girls when them a wine fast and just stop me. What's when them have the big bumper in the what you do on a Friday today? I love to see these girls. When them a wine fast and just stop me. Girl put you down, bumper in the Waja wane maneno. Hey. Grab a wine. Hot party, who that a war? Why you take me to slippers bazaar? But I can't you. Let me see you one girl, I can't you. Alright, beat you up a girl, can't beat you up. Box you up a girl, can't box you up. Punch you up a girl, can't punch you up. Tell her shut up her mouth, touch you chat too much. Push you down a girl, can't push you down. Cow you down a girl, can't cow you down. If she pop off a gun, you might a run, but now why you not done? Y'all a go out like pot bikini, this pot bikini. She have to give it. Which man added that? It have to win it. But the sister,
sexy girl, show yourself. A sexy girl, show yourself. A sexy girl, show yourself. Expose yourself. See me reaching good and I don't need no hider. Girl, I can be whining up inside the farmer's road. Shut up me and make them wanna see a girl alone. Let's go. No more. Technically, really, man, but don't need to want. Not only not that, no one. Wait. Them talk to me, yeah, they like it real fat. The only rule after that, give me the full pack. Yeah, we are bubble in a shit, me wife it. For no cash, in a that is very quick. Yeah, we are when it touch me wife it. For no cash. P. Sino. Say. Ngoja ndo tunachemsha maji. Let's go. One time. Body good, body stack like sprinkles, yeah. Baila, your waist by Anaitwa Nick D. Niko pale na Papa Breaker, Mr. Energy, niko pale na Sexy Princess. Niko na Sami, niko na Boke, niko na Beb. Alafu niko na Nash. Alafu niko pale na Sexy Dilo. Everybody down. Kudi. Everybody down. Kudi. Everybody down to the limbo. Wine for me, little cookie. Kudi. Everybody dance to the limbo. Everybody down to the limbo. Wine for your man. Everybody down to the limbo. Champion. Everybody knows say bravo. Champion. Ujani buone. Tantodi. Make sure your pum pum no solid. Tantodi big man, Tantodi. Hold up up and sing for your love. She's a pump and split for the color dan. Tap on a bam bam, dig up your bam bam. When you're ready for the color dan dan. It's no rang bang, me take a so long. Chop over hang bang, me bring a like a hand band. Take up your back and make me right to a session. If you run so don't leave you abandon. Think you're whining, can't so action. Show them how you whine for your man. Watch it up, fling up your lighting. Up in with the perfect aligning. Before you give me ring, why mash up the king? Why take a position for the white? Pack it up. Back then, why see me? Hey. Ngoja uone maneno. Wewe. Ndio tunaanza choni asubuhi. Niko na Sexy D-Love, niko pale na Sexy Princess. Let's go ladies. Let it go. Big game. Sister. Alemba. Shampoo master. Clap. Clap no hands. Mali popote ulipokuja uone. Everybody go down. Go down, TD. Let's go down. Watch out, man. Cause over take over the street. Everybody a move to the beat. The dancer bring you the script. In a canyon we're so sweet. Dancer. Odi. Move to the beat, go. Tip Let's go. Tuko na wani anniversary buta karibu. Kujani buone. Anaitwa Mr. Energy Brighto. Ako pale na Sexy Princess. Shoot.
Ashu. Piga. Pang. Piga. DJ leta mbili za mwisho. I'm unavailable. Let's go. Eti amenyonga simu hajalipa bill. I'm unavailable. Ngoja uone Super Dose. I'm unavailable. DJ weka moja ya mwisho. Sorry for who won't be my man. What you to tell on the cage? Godoro tumeleta mama. Magodoro tumeleta. Tikiti. Ya mwisho DJ. Hey. Wapigeni makofi tafadhali, wapigie makofi. Watu wanawabamba ama wanawabo? Wanabamba ama wanabo? Wanabamba. Wangapi wanasema wanabamba kwa ishara ya mkono? Ama nilete wengine wenye wanabamba kuliko hawa? Nilete wengine? Ama turudie na hawa? Hawa wako sawa? Kuna mtu hapa ndani anajua kudance kweli? Kuna mtu akona talanta hapa? Nani? Kuja kama kuna talanta. Kama kuna talanta, unajua kuna wale watu labda jana uliota una dance. Ukadhani unaweza dance hapa. Usikuje. Kama uliota, usikuje. Sasa in the meantime, nimewaambia tuko hapa kwa minajili ya Gadmat Supermarket. Hii ndio supermarket tulifungua hapa ya 3. Hii ndio supermarket ya pili, alafu ya 3 ni pale kando ya St. Jude. Hii tulifungua last year na imekuwa ni mwaka mmoja. Najua kuna watu ambao wanapiganga shopping hapa Gadmat. Kuna watu ambao wametamani sana kukuja hapa. Leo ni siku yako. Kama kuna 1500 yako, 2000 yako, ingia pale. Manake ukiingia na ile pesa yako, lazima utatoka na change. Na pia kando na hiyo, pale ndani tuko na bidhaa ya Sojpa Limited. Sojpa Limited wanakuletea bidhaa kadhaa. Kama wewe basi ni baby girl, unatumia pale sanitary towels, unatumia pale panty liners. Ukiona bidhaa yote ya Molped ni courtesy of Sojpa Limited. Wanakutolea pale sanitary towel ambayo basi wewe kama mrembo ukitumia inakusaidia. Hakuna side effects, hakuna kitu ambayo utasikia pale kujikuna nini, hapana, hakuna. Na kama pia basi unataka pale panty liners pia bado wanatoa. Na pia kando na hiyo, kama uko na mtoto, wanakuanga na product ambayo inaitwa pale Molfix. Molfix wanatoa pale baby diapers na Molfix wanatoa pale baby pants.
Kama unataka pale diaper za mtoi, unaweza ingia pale uchukue diaper ya Molfix. Ikiwa basi imethibitishwa kwamba it is comfortable for the baby. Na pia kando na hiyo, kama unataka pant unapata. Hii kampuni ya Sojpa Limited bado inakutolea Colgate, ziko pale ndani. Kama unataka pale zile materials za kufanya packaging, tuko na Techpa packaging ambayo pia basi utakuwa unapata pale ndani. Kando na hiyo, kama unataka kufanya general shopping, unataka kununua pale vitu kama sukari, unataka mkate, unataka mafuta ya kupika, sabuni ya kujiosha pale, kama unataka ile body lotion yako, unataka kununua electronics, unataka refreshments, unataka mkate, unataka keki, stationery, zote unapata hapa ndani siku ya leo kwa bei ya chini. Bei yetu kama ilikuwa ni shilingi 50, tunaipunguza inakuwa 45. Kama ilikuwa shilingi 100, utaipata kwa shilingi 90. Sasa ukiingia pale na 1000 yako, utatoka na change. Sasa hii mimi nimeleta madansa wangu hapa wamedance. Kuna mtu yote ako na talanta ya kudance, ya kuongea, ya kukula? Ama nianze na ya kukula? Nani anaweza kula hapa saa hii? Nataka watu wawili wenye wanaweza kula. Unajua kama unaweza kukula si eti uko njaa. Inaweza kuwa umeshiba lakini tumbo iko na space. Nani anaweza kukula? Check. Nani anaweza kudance? MC Justo. Si uko na zawadi? Niko na zawadi. Ziko wapi? Ziko hapa mingi sana. Ndio hizi zimejaa hapa. Sasa hii imejaa. Kwanza mimi nataka nipatie mami ule ako na mtoto nimpatie zawadi. Sasa ule mwenye nataka pale sanitary towels nimpatie zawadi. Tusikue wachoyo. Si ndio? Mimi nataka nipeane zawadi, nitakuwa naangalia hivi. Roho yangu ikiangukia mtu ulete yeye. Roho yangu ikiangukia mtu mimi namleta, tunampatia zawadi. Wacha niangalie yule ambao roho yangu itakuwa inaangukia jamani. Umesema hizo kwanza ni zawadi za kina mami. Iko na wacha tuanze na kina mami juu kuna nywele zingine naona ziko mbaya. Hao marafiki wawili nataka niwalete tuwapatie zawadi. Ndio walete. Haya hao wawili. Mami. Hao marafiki wawili wakuja. Unaona vile roho anapiga smile. Mami kujeeni jamani. Kwanza amevalia Nike tik kama kiatu yangu. Asante sana, karibuni kuja niwapatie treatment ya VIP. Hii unaonanga kwa TV peke yake, unaionanga kwa radio, unaisikia kwa TV, leo unaiona. Alafu acha nikushikie bag. Mimi ni jirani ya pastor. Sitaenda nayo. Baby girl. Zaidi ya kushika hii bag na uangalie imebeba nini. Ukiaminia huyu jamaa na vile ako na masikio ndogo, ni bag iko na masikio ataenda nayo. Asante. Nileta tena wageni wawili wenye mimi nitawapatia. Unajua mimi roho yangu ikichagua imechagua. Wewe ikichagua wewe leta. Kuna baby girl hapa, huyu wa stripes huyu. Nataka nimpe zawadi huyu. Huyo. Mami kuja nikupatie zawadi, kuja. Asante. Ashapeana bag anakuja. Kuja peana bag kuja. Mpigeni makofi akikuja, mpigeni makofi mazuri jamani akikuja. Mpigeni makofi ya morale akikuja. Alafu unajua pia si lazima, unajua tunaweza kuwa tunapatia warembo. Yes. Na kuna mwanaume pia anasikia kabisa anaweza kuwa anataka achukue moja hapa zawadi, apelekee mama. Amdanganya mwambie nimenunua na amepewa bure. Kwa hivyo acha pia niangalie. Kama wewe ni huo mwanaume kuja. Nataka niangalie mwanaume moja mbili, angalau tumpe zawadi bro. Pia ukienda ule mpwa wako umpatie, mwambie mimi nimeenda pale shopping nimekupatia. Courtesy of Godmart Supermarket. Wacha niangalie nani nitakuwa napatia zawadi. Na pia nikiangalia pia nywele zao. Kuja jamani. Ndugu yangu njoo. Huyo amevaa jezi ya Kenya. Mbona unarudi nyuma? Ni wewe ndio ulifanya tu kushinda CHAN. Haya, kuja nikutumie 1000 kwa simu. Kuja. Wewe ndio ulifanya Kenya hii kushinda hii CHAN. Kuja nikutumie 1000. Amekuja, amesikia 1000 amekuja. Haya, asante pana. Roho yako inapiga 1000. Hiyo 1000 utaipata. Hii karia bagi iko na nini? Naweza kukubebea ama utaibeba? Umebeba magendo. Hiyo bag ameficha sana. Umebakisha tu ngapi? Wawili, watatu? Niongezee wawili. Nikuongezee wawili. Kuna mami hapa nataka jamani. Huyu akitoka hapa bila zawadi alikuja mapema. Nimemuona tangu kitambo. Mami kuja. Huyo wa blue. Mpigeni makofi jamani akikuja. Nilimuona kitambo. Simama pale angalau ule jamani mweusi. Hiyo rangi yako utakuwa unampatia rangi kidogo. Animulike. Umumulike. Huyu jamaa unajua onekani. Mami pia amekuja hapa amebeba Equity. Najua hapa ndio unaweka ATM inatoa kitu. Kila kitu. Umebakisha mmoja, si ndio? Nataka mmoja tena. Gender equality. Unajua hapa. Niko na mwanaume mmoja hapa nataka mwingine. Tuko pia na zawadi za wana. Bosi, njoo jamani, kuja. Pia mimi ningependa nikupatie zawadi. Huyu amevaa. Kuja nikupe zawadi. Nikupe zawadi. Wacha niongeze mmoja wa mwisho. Bazu, hiyo shati yako ningekuwa na pesa na kulipa utoe hapa sasa unipe. Kuja. Kuja. Asante sana. Aya, bro, ingeni VIP. Mko hapa chini. Mimi niko regular. Nyinyi nataka muingie VIP.
Aya, simama hapa kando, kando kuna ameenda kuingia katikati. Gender equality wako sawa sasa. Ndio wajipange vizuri. Wako waine. Sasa kiongozi wewe simama hapa. Kuja usimame hapa. Usifinye wengine. Alafu ukiwa hapa mbele weka smile. Tuko Eta TV, tuko Kisii TV, tuko Getembe. Ama naweza wapatia dakika moja, pigieni watu wa nyumbani mko kwa TV. Ipigie, kuna ule jamaa fulani huwa hataki mambo yako iendelee. Mpigie mwambie uko kwa TV. Na umuulize hapa ni wapi. Aya, wacha nianze na huyu kiongozi. Mimi naitwa Justo, wewe unaitwa nani? Naitwa Geoffrey. Unaitwa Geoffrey. Majina zote mbili? Geoffrey Lotem. Geoffrey, okay, sasa sijasikia hiyo nyingine, wacha nikuite Geoff. Wewe unaitwa nani kiongozi? Ian Ondigi. Ian, asante. Unaitwa nani mami? Inaitwa Nyaboke. Nyaboke kabisa. Wewe unaitwa nani? Cynthia. Unaitwa Cynthia. Okay. Wewe unaitwa nani? Daniel. Daniel. Tangu muweke governor kwa kiti umesema lazima umsupport. Unaendelea. Wewe unaitwa nani mami? Tatiana Kerubo. Tatiana. Wewe unaitwa nani? Kwamboka. Kwamboka. Wewe unaitwa nani? Manvino. Manvino. Sasa mimi Papa Gili, unataka tufanye namna gani? Nataka tuwapatie moja moja kwanza. Kwanza na kuwapatia. Sasa mimi niko na vitu za kina mami hapa. Niko na diaper ya mtoi. Yes. Niko pale na kichanuo. Niko na nikiangalia tumbler, niko na mandazi na niko na keki. Unataka nini? Sasa ningependa unaona MC Justo. Nataka kwanza tupeane hizi za hapa hii. Mimi naona kila mtu hapa ako njaa. Hizi vitu za hapa zinarudi njaa. Ukienda huko kila mtu ako njaa. Ameamua bibi alale njaa lakini yako sawa. Basi unalipia mimi niko njaa. Kwa hivyo ukiuliza zile, nataka kwanza tupeane hizi hapa. Hizi hapa chini. Unajua huwa tunajijali, tunasahau watoto wetu na wapoa wetu nyumbani. Wacha nimuulize, uko na mtoto na bibi ama wako? Hakuna hujapata? Lakini ukikupatia leo utakubali? Huwezi kataa. Yeye amesema ana bibi ana watoto, lakini akipata leo ako sawa. Sasa yeye sababu ana bibi na ana watoto, lakini wacha tumweke kwa hii category. Unajua hujamuuliza kako na hebu muulize mpango wa kando. Uko na mtu? Mpango wa kando? Hakuna. Uko single? Huyu jamaa ni mtu hatari. Uko single kama single room. Lakini tufanye hivi. Huyu jamaa kuna mtu hebu muulize kama kuna mtu anatafuta. Kuna mtu mwenye anakutafutanga ama ule mwenye unapigianga simu sana? Hajaipiga simu. Huyu jamaa usijaribu kuforce. Bosi, mambo vipi? Unaitwa nani? Manvino. Kwa ujenzi wa taifa unafanya shughuli gani? Mimi ni actor. Wewe ni actor. Unaweza actor watu wafurahie. Hebu actweni mwenda wazimu. Unaweza? Hebu actweni mwenda wazimu. Wacha tuone. Hiyo ni ule. Hiyo ni ule. Sasa unaanza leo. Uko na mpoa, uko na mtu ama wapoa ama mtoto mdogo? Wako watoto ndio bado wako. Watoto wako lakini mtu wako? Watu. Haya, bosi, unaweza toa moja hapa yenye atapelekea mpoa wake jamani tafadhali. Sasa mimi nataka nimpatie, unajua Sojipa Limited wako hapa. Yes. Na wako mahali pale mimi nawaona vizuri. Na Sojipa wanatoa zile bidhaa ambazo ni sure bet. Kabisa. Kama ni mrembo anataka pale sanitary pad, hakuna kubahatisha. Yes. Kama ni panty liner zile vitu zao wanajua. Hakuna kubahatisha. Kabisa. Sasa mimi manake amesema ako na mrembo. Na bado mtoto hajakuja. Hatuwezi wapatia diaper ama pant. Tunataka tuwapatie hiyo Molped. Yes. Molped inakuja ikiwa pure soft na inapatia mrembo 100% protection. Yes. Sasa mimi nataka kwanza umpatie hiyo ajishikilie. Bazu, shikilia hii. Hiyo utampelekea na usiseme ulipewa free. Kwa mjanja, sema umemnunulia. Mapenzi ifanye nini? Ipande. Baby girl, sasa unaitwa nani? Nyaboke. Nyabs. Sasa Nyabs, uko na mtoto? Hauna? Sasa huyu Joana mtoto tutaka tumpatie moja, mtole tu moja. Nyabs. Unajua siku hizi hawasemangi Nyaboke ni Nyabs. Asante, shikileo. Baby girl, sasa unaitwa nani? Tatiana pia wewe uko na muulize jina ya Kikisii usikie maneno sahihi. Tatiana? Kerubo. Hiyo ndo tunataka. Sasa Tatiana, uko na mjunior? Hauna. Haya, mpatie moja ile anafaa apatiwe. Hii itakuwa inamsaidia. Right. Bosi, mambo vipi? Unaitwa nani? Daniel. Bosi, uko na mtu? Bado. Hauna? Hata mtoto hauna? Bado. Kwa hivyo hata mpoa hauna? Bado. Kabisa. Asante, lakini kuna mwenye unanyemelea?
Aya, leo ndio mwambie umemfanyia shopping. Leo nataka kuna ule mwenye utafika umwambie mimi nilipitia mahali nikakuletea hii. Mwambie baby girl ukaje uko salama. Siku ya leo courtesy of Molped. Nimekununulia pale Garden Supermarket, walikuwa na anniversary, mimi niko na nikununulie nikupatie, si ndio? Thank you. Mami, habari yako? Unaitwa nani? Cynthia. Sasa Cynthia, wewe kati ya hizi mbili kati ya hizi mbili unaweza taka gani? Kati ya blue na green unaweza taka gani? Chukua. Okay. Thank you very much. Alright. Aha. Mami, kati ya hizi mbili ungependa uchukue gani? Hiyo. Okay. Aha. Mara ya kwanza nilipata mtu ambaye anachukua. Nimekuwa nikijiuliza mbona hata nauliza maswali. Si nizichukue mtu ile ambao ni muhimu. Achukue. Alafu achukue kwa sasa wewe kea huyu pia ajue. Basi aje. Poa. Ama tulete jezi. Haya, kati hizi mbili unaona ni gani muhimu kwako? Asante. Bosi, kati hizi mbili unaona ni gani muhimu? Lakini wewe tunakusumbua huyu jamaa chana, huyu jamaa mpatie. Ulikuwa unataka nini? Alikuwa anataka mandazi. Kichanuo. Unajua hakuna haja tusumbue mtu na kitu hataki. Ngoja, ulikuwa unataka nini? Kichanuo uchanuke? Unajua mimi nilikuwa nakungoja ufike hapa. Yes. Sababu utapatia huyu jamaa kitu yenye ataenda ajaribu kuvaa na hezi. Utampatia Molfix baby pant ajaribu adhani yeye na wezi. Apate imembana. Sasa kiongozi. Yes. Mimi hapa fungua roho. Niko hapa na mandazi hapa zimeundwa vizuri kabisa na niko na keki. Roho yako inataka gani? Wacha nichukue keki. Wacha nichukue keki. Uko sure ni roho inataka ama ni njaa? Haya, mpatie ndugu yangu. Haya, wacha. Haya, sasa wale ambao kuna zawadi nataka mziki hivi side ya mbele, mziki hivi mbele. Eka mbele. Hiyo na side ya mbele na side ya mbele na side ya mbele. Msijusto courtesy of Molped. Na bado mimi na insist. Kama kuna mtu ako pale chini na unajua hawa, pigia majirani yao waambie tuko kwa TV. Ndio watu wakuone. Yes. Kuna wale watu ambao wamepiga vita mbaya sana wataki kukuona kwa TV. Sasa leo wataonekana Etaya, tuko Kisii TV, tuko Getembe. Kabisa. Weka mbele alafu weka smile, nikaa Desemba imefika. Alafu msijusto unajua hizi zawadi lazima tunatokanga mmoja mmoja, alafu unatoka na muziki ambao unapenda. Yes. Kama utakuwa unaitisha muziki na uchezo ukitoka hawezi toka hapa juu. Yes. Hiyo ndio sheria na masharti. Bro, hebu jaribu kuruka. Usiona jamaa ameshindwa. Ameshindwa kutoka. Kwa hivyo nije shikilia. Yes. Sasa nataka tuanzie hapa kwa huyu jamaa wangu. Bosi, ulisema unaitwa nani? Manvino. Baba, ukiwa pale nyumbani, ukiwa umetulia, mami wewe tulia tu hapo. Picha ishapigwa. Sasa tulia hivyo, si zawadi umepata. Asante. Bosi, wewe ukiwa pale nyumbani, ni muziki gani ukisikia tu hivi damu inachemuka kabisa unasikia ucheze? Ngoma gani? Kuna hii ngoma inaitwa Mama. Hiyo song. DJ sijui kama utacheza baba. Mama. Ndio amesema yeye anataka mama. Sasa, mama hiyo ni ya nani? Mama. DJ tafuta tu kama usipopata wewe utakuja uimbe. Sasa mama. Amesema mama. Sijui tutapigia mabe. Bosi, jaribu kumtafutia. Lakini tukiendelea, wewe ukiwa pale nyumbani, ukiwa pale umetulia, mnaishi pamoja? Nyinyi mabeste, mnapendanga ngoma gani? Minyu bayani. Minyu ba? Kizungu ni mingi. DJ hebu sikia hii. Minyu bayani. Minyu bayani. Hebu tafuta minyu. Tafuta minyu. Kiongozi, wewe unapendanga muziki gani? Mimi napenda bongo. Wewe unapenda bongo? Bongo ya nani? Unataka power? Sitaki power. Unataka nini? Ya Suju inama. Eti? Kama ya Suju inama. DJ utanitafutia ya Suju. Aya, wewe unapenda ngoma gani? Hiyo yenye amesema. Hiyo yenye amesema. DJ tafuta hiyo yenye amesema. Niko na ya Suju na hiyo yenye amesema. DJ tafuta hizo muziki zikikuja. Wewe unataka gani mami? Power. DJ tafuta power, hiyo yenye amesema, na utafute Suju. Alafu niwekee na bayani. Alafu wewe unataka gani kiongozi? Jimnizo. Gani ile ya Jimnizo? Komo. Haya DJ pia utanitafutia Jimnizo. Sijui kama unazisikia, nitarudia tena kiongozi, unataka gani? Ntuaruara. Pigeni huyu jamaa makofi. Huyu ni Mkisia halisi, hajazaliwa hata majuu. Huyu jamaa amezaliwa huku.
Wewe utakuwa principal wa hii town, si governor. Iko sawa? Unakuanga mpole hivi ama ni leo tu? Unangoja usiku. Sasa kwa kuongeza warembo, manake nyinyi warembo tunawaheshimu sana. Pigeni kwanza warembo makofi. Alafu pigeni mama zetu makofi. Bila mama zetu, bila warembo, wanaume tukubaliane, hatungekuwa hapa. Na hata bila warembo, hata utafute pesa aje, bila mrembo akukusaidia kukula hiyo pesa, hakuna maana ya hiyo pesa. Sasa nyinyi Sojpa Limited imeona iwaongeze kitu. Juu ya kitu yote ambayo umebeba pale unaongezwa, si ndio? Tuongeze kitu pale nyinyi kama warembo, sababu tunawaheshimu na tunawapenda sana. Kiongozi kuja na hizo zawadi. Kuja na hizo zawadi, manake nataka warembo kila wakati mkitaka pale kujipromote ama mkitaka pale kujisaidia sana, mnachukua bidhaa yoyote ya Molped. Kama ni kama ni ile sanitary towel unataka, kama ni panty liner unataka, unaingia pale unatafuta bidhaa ya Molped. Kiongozi, utawasalimia ama utawapatia tu? Wasalimie kidogo. Habari zenu? Haya, leo na make sure that kila mrembo anabeba Molped. Simeona this week umekuwa na review mingi. Umeona mtu yote anaongea kitu mbaya kuhusu Molped? Haya, leo na make sure that kila mtu amepata kusample Molped. Waende ekelea kwa light vile wengine wanaekelea, aone kama kuna shida. Kama hakuna shida, si utaambia mwingine aende Gadmat anunue. Haya basi. Haya, kuna warembo wengine wenye wanataka niwapatie bidhaa. Kujeni nyinyi venye mko hivyo wanne, muna smile kama tunajuana na siwajui kabisa. Kujeni nyinyi warembo mko na smile poa. Mwingine amevaa pale nini amevaa ni kama alijua anakuja kwa TV. Kuja mami, kujeni. Mimi ni jirani ya pastor, tabia yangu si mbaya na niko na bibi nimeolewa. Kujeni hivi warembo, nataka kwanza upatie hawa because wamekuwa hapa, wamekuwa wakifurahia show. Dancer akidansa akipiga anaambia best yake Sasa wapatie. Mko sawa? Mungependa zingine mbili? Hapana, rudi baadaye. Sasa hao rembo wote wenye wako hapa juu wapatie kwanza moja kwa kukuja. Kwa kukuja. Na mwanaume mwenye ako na mpoa, inua mkono moja juu. Wewe ulisema uko na mpoa, patia huyu. Leo utaulizwa umetoa wapi, ununuangi hizi. Na pia akipata mpoa, kama kuna mtu yote ako na mpoa pale chini na ako karibu, mami, kujeni nyinyi wawili. Kujeni, patia pia wa moja. Nani mwingine anamwacha? Nani mwingine? Kuja mami. Wenda home. Bebe enda home. Patia huyu. Asante. Iko sawa. Kiongozi uko na mpoa? Si nadhani mliachana last week. Mlirudiana. Nani mwingine? Kiongozi pia wewe? Patia wale wengine pia, pale chini. Iko sawa. Sasa DJ uko tayari? Hakuna mtu ako na mtoto mdogo nimpatie diaper ya mtoi? Nani ako na mtoto mdogo nimpatie diaper ya mtoi? Kuja kiongozi. Wenda home. Kuja kiongozi ako na mtoi. Pelekea mama yake na umpatie. Wewe ni mmoja wetu. Kiongozi, wewe pia ni mmoja wetu, ama uko na mtoto ama uko na wote? Uko na mtoto na bibi? Mwambie umenunua, usiseme umepewa bure. Enda pandishe mapenzi kabisa. Nani mwingine anamwacha pale chini? Kiongozi, wewe utaenda kuuza. Kiongozi, venye umekuja hivyo uko na mtu? Uko na mtoto wa wiki 2? Amezaliwa juzi. Ni kama huo mtoto alijua tuko na sherehe leo. Niwaelezee kitu. Sisi ndio diaper ya kipekee Molfix ambaye iko na space ya kitovu. Kumaanisha mtoto hata finywa kitovu. Umeona diaper iko na hiyo V. So mtoto wa wiki 2 anasaidika na hiyo. So juu amesema kuna mtoto wa wiki 2 yeye anapata double na ya mama pia. Mupatie. Kumbuka leo ni anniversary ya Gadmat Supermarket. Na hizi bidhaa ambazo tunakupatia kila siku utakuja kuzipata hapa ndani.
Ukitaka bidhaa yote ya Molfix, ukitaka bidhaa yote ya Molped kutoka pale Sojpa Limited utazipata hapa ndani. Patia huyo jamaa wa mwisho. Iko sawa kiongozi. Sasa unaweza maintain hapo, nikipata mtu na mtuma kwako. Niongezee. Nataka watu wote watoke hapa wako na bidhaa. Nikingojea mikate zikuje na mandoo. Kuna mrembo hajapata yake sahi. Patia huyu mrembo. Kwanza yeye naona hadi kuna mgeni anakuja hivi karibuni. Patia yeye moja ya mtoto. Shika moja ya mtoto, iko hapa ndani kweli? Kuja mami. Kuja mami. Shika moja ya hii mtoto asiumie kitovu. Asante sana. Tupigieni huyu kiongozi makofi. Si amepeana zawadi jamani. Kiongozi wewe ulisema unapenda ngoma gani? Hiyo ya mama. Ya mama. DJ uko na hiyo ngoma ya mama? Hebu cheza kabla baba akasirika. Hajaget bado. Haya, DJ uko na hii ya Bayani? Pigeni umrembo makofi tafadhali, mpigeni ngoja. Kwani huyu pia anaenda amedance hadi yako? Amedance yao wote. Ntwaroro hebu kuja. DJ hebu nitafutie ntwaroro. Kuja nayo keki niongeze soda. Kuja. Kuja. DJ shika. Sasa kiongozi, ule mtu wako mwenye mlikuwa na yeye wa mwisho alienda lini? Hujai kuwa na mtu? So hata oil ubadilishangi? Uko tu? So leo mimi nataka nikupatie mtu mwenye atakusaidia upishi, kusaidia kwa nyumba, nini, kufanya mambo yote. Leo nimetembea na supermarket ya warembo, utakubali? Sijaamua. Hujaamua. Sasa hiyo twarara unajua kudance kidogo? Hiyo nini unafanya? DJ aweke tu muziki tu jaribu, si ndio? DJ hebu weke hiyo muziki tuone kazi. Si twarara. DJ shika, ukiendelea hivyo utaipata bibi. Shika hii na utoke hapa. Usiairudi hapa juu. Hizi ni gani umeanza? Atasa. Wewe usiairudi hapa. Hizo ni gani umeanza hizi? Ukiendelea hivyo upate mtu karibuni. Lakini tia bidii Tia bidii upate mtu. Kama sasa unaenda kukula keki peke yako, unafaa kuwa unauma unampea. Aya, kiongozi ulikuwa unasema aje? Mheshimu baba peke yake. Chorus. Aya, huyu kiongozi ni msanii. Anasema anataka kupiga chorus yake ya kushukuru Gadmat Supermarket. Si tumpatie nafasi? Apewe ama asipewe? Aya, wacha tumpatie nafasi. Utacheza na ngoma ama freestyle? DJ sijui kama unaweza nitafutia beat. Unapiga ya Kikisia ama unapiga ya lugha gani? Ngoso ni Kizungu. Hebu weka ya Ngoso. Yes, DJ tafuta nyingine. Aya, wacha kupigia sample alafu jue ni instrumental gani utaingiza. Hebu mpige pale mic yake. Pigeni jamaa makofi. Yo. Man, we know, yeah. A generous people, a marvelous people, a generous people,
Mi say thank you ye oho mikono midogo moyo mkubwa mikono midogo moyo mkubwa with more and more with more and more more and more. God bless you, so please come back again. So please come back again. So please come back again. Kisi bado ni yenu. So please come back again. So please come back. Weka Godmat hapo ndani. So please come back again. So Godmat ni yenu. So please come back again. Grandmax ni yenu. Tena with more and more, with more and more, more. Ngoja uone maneno. We say thank you yo. Living Chris nimekam Kisini na wa welcome wote. Grandmax Ben nimekam na waepusha manze. Elimu ni yo nimekam hapa kama yo. Si wote tuko kwa Grandmax event. Ninawakaribisha wote manze. Ya shukran man Vino pale hivyo. Yeah. Now let's go. Yeah, Godmat Supermarket at 1 year anniversary CBD. Let's go. For a long time. Yeah. Kwa idol lakini leo tumepata idol. Grandmax come through. Nimetua my gift hapo hivyo. Si tuna say thank you Grandmax kwa msanii wetu hapa. Apige rap zake short. Apige den. Unasema aje yo. Yeah, 1 year anniversary is about Godmat Supermarket. Tuko ndani ya CBD. Where you get more for less is how we do it. Mahali popote ulipo tunasema, ruka juu, banjuka tu. Life ni fupi na misijifungi, naweka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu. Banjuka tu. Naweka shida chini na tupa mikono juu. Say banjuka tu. Let's go. Amesema tu banjuke juu, tunasema si wote turuke juu. Si wote tutafika majuu, hata kama time bado tuko juu. Niko up sana, niko up sana, mnasema sana sawa. Niko Haya. Iko sawa, mpigie makofi tafadhali, mpigie makofi hata kama hauko juu kama sisi. Si ndio tuko juu. Mpigie makofi vizuri tena sana. Haya. Sasa kwa wakati huu nataka kwanza kabla nilete msanii mwingine, kuna kijana pia amekuja hapa amesema yeye ni mnoma. Nataka nisaidie watu ambao wako na nywele mbaya. Je, kama unataka nikusaidie kuja. Kama unasikia yangu unachana nywele, wewe jamaa wangu wa Ajax. Mimi nataka hata kama unajuanga bibi huwa anabomoa nywele, nataka kwanza nikupatie zawadi. Kiongozi, nashukuru umejikubali nywele ni mbaya. Umekataa watu wa kinyozi wasikule. Na kama bwana kuna nywele pia bado kiongozi kumbe ni kofia imeficha. Kiongozi hebu panda hapa juu. Pigeni huyu kiongozi makofi, mpigieni makofi. Ndugu yangu mimi naitwa Juso, wewe unaitwa nani? Yaani unaposikia dedication master counter mimi ni kiboko chao Samuel. Mnajua huyu? Ndugu yangu hiyo ni jina ama hiyo ni salamu? Nisaidie hiyo microphone nyingine nipatie msanii. Nataka nijue kama hiyo ni jina, manake kama ni ID, we nikochua uko. Pige shika. Kama ni ID, we unafaa ukue na A4. Ile kitabu kubwa. Hebu introduce tena. Yes sir. Yaani nasema ya kwamba unaposikia dedication master counter binaya ni kiboko chao. Kwa majina yangu naitwa Pastor Samuel. Sasa pastor, ni kuache ubiri kidogo ama uko na talanta nyingine? Yaani ya kwamba unaposikia dedication master counter binaya kiboko chao, mimi ni comedian. Wewe ni comedian. Yes, nikupatie nafasi kidogo uchachishe? Yes sir. Haya, twende kazi mzee. Alright, basi sana tunapofika hapa kwa hii supermarket ambayo inajulikana kama Madgat, tumefika kwa si Madgat, ngoja watu wa TV kateni. Ngoja we rewind hiyo part kateni Kisi TV, Getembe TV na etaya hiyo kata we ni Godmat. Ukisema Madmat tutapea watu matope hapa. Watu watasema tulikuwa tunasema matope siku mzima. Ni Godmat Supermarket, sema Godmat.
yani ya kwamba ninaporekebishwa naona ya kwamba ulimi yangu ni mzito, lakini nitajaribu. Gadmat. Haya, sasa tuendelee. Sasa ni Gadmat, sasa tuendelee. Igwari morioka nekero na ikaga iga aze jinse monicha tauni nanyo abangere kondeke pizza kurende nasinyu koendelera. Nekero na aligereliga bakubolia anasema nini, labda niwaeleze kwa lugha ya Kiswahili. Nimefika hapa mchini town Kisii, nimepata wakitangaza supermarket ambayo imeenda inasemekana ya kwamba inaitwa Matgadi. Ngoja, wenda mutaniharibia kazi. Are you serious? Ngoja, kuna watu wa nyumbani wamekutuma uniharibie kazi. Mpaka after nimerudia villagers hawataki iendelee. Ni Gadmat kubafu. Wewe jamaa ako sawa, si ndio? Sasa mimi nataka niendelee. Mahali popote ulipo bado kama unapita unaenda shughuli, umeingia pale town, uko hapa ndani huduma, ingia ndani ya Gadmat Supermarket. Hapa ndani bidhaa zetu ziko bei ya chini. Ukiingia pale na pesa yako lazima upate balance ya kubaki nayo. Bidhaa zote ambazo unahitaji ziko pale ndani. Kwa wakati huu nataka niite msanii kijana mdogo kuja. Ndio nipeane zawadi. Nipeane zawadi kwanza. Wewe jamaa wa Arsenal kuja. Mnashindanga juu ya meza lakini hamshindi kitu. Kuja leo ushinde. Wewe jamaa wa Arsenal kuja. Timu haita kufanya hivyo na pia mimi nikose kuku. Kuja Arsenal. Hivyo ndo mtotoka kwa ligi pia. Haya kuja bro. Unaitwa nani? Kingsley. Kingsley, wewe ni mwanafunzi, wewe ni mwanabiashara ama wewe ni mkaaji wa Kisii? I'm a student. You're a student. Which institution? Kisii Poly ama Kisii University? Kisii Poly. Kisii Poly. Unafanya course gani ndugu yangu? Hospitality. Wewe ni ule mtu pale mambo na hoteli pale, mambo na nini unafanya pale, si ndio? Wewe bado ni msanii? Yeah. Unapiga ngoma gani? Biti ya bongo. Oh, unataka biti ya bongo. Yeah. Biti ya bongo basi wewe naona kidogo wewe si Mkenya au sio? Ulikuja tu hapa masomo. Mimi ni Mkenya. Wewe ni Mkenya ila unapenda bongo au sio? Niko na DJ pale anaitwa Gili the Entertainer, anatambua maneno ya kibongo bongo hivi. Mimi nataka yakiweka pale ile beat yako, nataka pale basi iweze kuchana kabisa au sio? DJ before niweke nataka niweke music ya Kijaka na za dance kidogo before. Oh, unaweza dance pia. Huyu jamaa dance si dance. Huyu jamaa pia anasema yeye ni Mswahili lakini pia akiwekea ngoma ya Kijaluo anaelewa. Sasa mimi nikisema Joey, unaelewa Joey? Yeah. Joey ni nini? Ni Joey. DJ, kwanza niwekee ngoma ya Kijaka kwanza, wacha ni test tu kijana wangu, tuone maneno yake iko aje, akimaliza atakuwa anapiga pale freestyle. Kama uko tayari DJ? Kama uko tayari niwekee ngoma yote ya Kijaka? Ya haraka, DJ ya haraka. DJ, hiyo iko sawa? DJ shika. DJ. Stand baby girl. Ananale girl. Baby nananale. Nananale. Baby nananale. Unangojea mziki ama ni mimi? DJ kama uko tayari hiyo ngoma niko sure uko nayo, si ndio? Baby. Digi. Oh, aya kiongozi, anza kwanza na kuperform. DJ mwekee kwanza beat, upige kwanza kabisa, ukimaliza udance. Wewe kama wewe mwanafunzi uko na mtu pale nyumbani ama una? Niko nayo. Uko naye, hayuko karibu, si ndio? Yeah. Aya sawa, mimi ukimaliza na kupatia zawadi yako ya kupelekea ule mtu wako. Iko sawa? Aya shika mic. DJ kama uko tayari, niweke instrumental moja ya bongo kama iko tayari. Moja ya bongo kama iko tayari. Nakumbuka kama uko pale nyumbani unaweza ingia ndani ya Etaya TV, unaweza ingia ndani ya Getembe TV, ndani ya Kisii TV, tuko live. Twende kazi ba DJ. Na. Bado nakupenda, siwezi kufa juu yako. Bado nakupenda, siwezi kufa juu yako.
tamu wako asali, bado nakupenda. Tamu wako asali, bado nakupenda. Unaumiza roho, siwezi lala my love. Unaumiza roho, siwezi lala my love. Baby wangu, baby wangu, siwezi lala, siwezi lala. Kwanza nikilala na kufikiria, kwanza nikilala na kufikiria uzuri wako kama chipsi, utamu wako kama lolo, utamu wako kama chipsi, uzuri wako kama lolo. Nikikuona na chizi, siwezi lala my love. Sema! Nikikuona na chizi, siwezi lala my love. Pole 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 mama, pole 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 mama. Utamu 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 tamu 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 utamu kama chipsi my love. Siwezi hema, siwezi lala, siwezi hema, siwezi lala. Sherry, you are my love. Sherry, you are my love. Baby, you are my everything. Tang tang. Wacha niwaambie rap kidogo na utakuna endelea pole pole tu. Sikiza baby, iyo kucha Gadmat nikununulie pad zako pale baby, madaipa za mtoto pale baby, kama unataka ka bucket baby, zile vitu za jikoni baby, mami twende kasoda baby, ka afya pale maneno baby, nikuchafue usikie fiti honey. Yo hey, one anniversary. Sheng sheng, sizi lala tang tang, sizi Emma, sizi lala, sizi Emma, sizi lolo. Ngoja tuone. Sherry, 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 DJ shika mama, shika. Wapi makofi ya huyu jamaa tafadhali? Na unajua vile niliona hii bag, nilijua hii bag ndio imebeba mistari zote. Iko sawa huyu jamaa, ako sawa? Umeweka ngoma YouTube pale, umeweka ngoma Instagram ama Facebook pale huko. Hebu tuambie jina lako ni nani ndio tuweze kukusupport pale. Naitwa Kesh, hiyo ndio jina ya ngoma. Kesh? Hiyo ndio jina ya ngoma. Inaitwa Kesh. No, sijatoa bado, like natafuta masupporta, niko na songs mingi. Yes. Hiyo nimechoose to like naenda na any beats. Haya, sasa wewe utaacha nambari manake hapa Gadmat kidogo watu ni wengi, wadosi ni wengi pale. Sasa ukiacha nambari ya simu jioni naweza ambia mdosi kidogo umefanya mambo yako, wewe ni msanii, ungependa pale kufanya mambo yako. Umeifanya shopping na sisi Gadmat? Oh no. Oh no. Alright. Sasa wewe next time ukitaka kufanya shopping yako, unafanya shopping yako hapa. Ninge kuambush kidogo uongee kidogo juu ya Gadmat, lakini nataka uende ufikirie kidogo. DJ, ile ngoma ya Kijaka iko tayari? Haya. DJ shika kabisa. Aniweke beats ya last ingine. Akuweke beat ya last ingine. Hapo ndani nataka uingize Gadmat. Gadmat sasa tuko na 1 year anniversary. Yani tunasherekea tangia tuanze, tunasherekea mwaka moja. Sasa leo tunafanya birthday ya mtoto mdogo. Huyu ni mtoto. Sasa leo tunamfanyia birthday, tunamkatia keki, pale ndani tuko na vinywaji, zile refreshments, tuko na mkate, tuko pale na zile vitu za jikoni. Sasa ukisikia pale kwa rap yako, unaweza angusha 1 2, sawa? Uko live Taya TV, uko live Getembe TV na uko live Kisi TV. Ma DJ beat ingine kama uko tayari. She. Sizi kufa nikilala, sizi kufa nikilala. Mapenzi yako nana, utamu wako nana, baby wako nana,
baby wangu nana sheng shon 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 na 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 baby no nilitafuta mrembo sikupata tanta nilitafuta mrembo sikupata tanta nilihema nililia nilihema tanta nililia hakuna chakula nikatembea nikapata na supermarket fulani tuende Gadiama amenisaidia sana Godmat sai kuna food na kuna mavyakula tang ninapenda hii place anaitwa Guardian Mart ini supermarket mpya yenye naingia leo tuende ndio hiyo Guardian Mart one year anniversary wako tang tang na watu wanapenda tang na uzuri wako tang watu wanapenda DJ shika alafu maliza hivi kama msanii onyeshe Mpigeni makofi tafadhali. Huyu ni msanii tajika, ngoma hajatoa lakini ngoma inakuja na ngoma ni moto. Anasema anapenda Godmat, na kama yeye ni mtu ambaye unapiganga shopping na sisi, mambo yako inakuwa ni live. Sasa kiongozi, saa hii ndio bag ilikuwa imebeba mistari. Hii ndio bag imebeba moves. DJ yake tu muziki. Aweke tu muziki. Aya DJ weka muziki tuende kazi. Ile muziki. Aya ndio hiyo. Hebu geuka. Hebu geuka. Twende. 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 Hebu geuka. Fanya hivyo venye ulikuwa umeanza. Ndio hiyo. DJ ngoja. Hii ni talanta ama hii ni laana? Hii ni talanta ama hii ni laana? Aendelea ama asiendelee? Aendelea ama asiendelee? DJ stand malo. Tuone. Ngoja uone. Chakali. Chakala. DJ shika. DJ ngoja utaharibu hii kitu. Huyu jamaa ataharibu hii kitu, kuja. Ndio tunaanza na wewe tayari ushageuza jikoni. Utaharibu hii kitu. Huyu jamaa apewe zawadi ama asipewe? Apewe na mrembo ama apewe hivi? Apewe akidance ama kama wamesimama? Wadance karibu ama mbalimbali? Karibu, tabia yenu ni mbaya sana nyinyi. Tabia yenu nimeona ni mbaya sana. Kiongozi, mimi niko na hizi zawadi zote. Hebu jichagulie ile zawadi ambayo unataka. Okay. Unajua ni jamaa mpole lakini mambo yake ni mingi. Amechukua ndoo. Hiyo tumwachie. Kuna kitu yote gani ambayo ungependa kuchukua? Wacha tuone maneno yake. Kitu yote chagua moja ingwe. Because hiyo ndoo tayari iko na tumbler, sasa chagua kitu kingine yenye ungependa iende nayo. Mafuta. Sawa. Hii ni mafuta ya Nice and Lovely. Sasa ile wakati ambao unaenda pale show, unaenda pale studio, unapaka kwa hii nywele. Inametameta sura pale kidogo nini, unapaka pale. Aya. Asante. Kuna kitu yote ungependa kuchukua tena? Kiongozi simama pale. Tuko kwa TV, wageni ni wengi hapa. Aya, asante. Chukua. Nyuma yake kuna wengine? Kuna kitu yote ungependa kuchukua tena? Hebu chukua. Ngoja. Apewe wengine ama asipewe? Umsanisi anaweza hawezi? Apewe kitu, si ndio?
pea yeye, hebu chukua. Aya, alafu kitu ya mwisho, hebu enda pale uchague mrembo. Uende naye. Enda hivi. Boss, kuja huku. Kuja huku. Tabia mbaya sana. Enda huku. Aya, mahali popote ulipo tunakukaribisha ndani ya Gadmat Supermarket, ya supermarket of choice. Ikiwa basi tunafanya 1 year anniversary, ukiona mvua inanyesha hivi ni baraka kubwa kwa supermarket yetu ya Gadmat Supermarket. Mahali popote ulipo, kila wakati ingia pale, fanya shopping yako, na pia zaidi yote kama unataka zile bidhaa ambazo zinakuja mingi kwa pesa kidogo, ni ndani ya Gadmat Supermarket CBD. Ma DJ
Go baby, go darling. Girl, I'm falling. It's 4 in the morning. Can't we do this again? So tell me what it is I gotta do. Oh my baby, it's nothing that I can do for you. When I look into your eyes, girl, it's giving me a sign. When you gotta realize, I'm tryna make you my wife. I like the things you do. Look what you make me do. I think I'm made for you. Hold me down, always. I like the things you do. Look what you make me do. I think I'm made for you. Hold me down, always. Like that, nothing else. Like that, you put the rock. Like that, nothing else. Go baby, go. Like that, nothing else. Like that, you put the rock. Like that, nothing else. Go baby, go. I know you want it when you calling my name. It's getting naughty, girl. You busting my brain. I'ma show you what I made of. Put your legs on my shoulder. Come on, let me bring you over. Have you looking in my sofa? When I look into your eyes, girl, it's giving me a sign. When you gotta realize, I'm tryna make you my wife. I like the things you do. Look what you make me do. I think I'm made for you. Hold me down, always. I like the things you do. Look what you make me do. I think I'm made for you. Hold me down, always. Like that, nothing else. Like that, you put the rock. Like that, nothing else. Go baby, go. Like that, nothing else. Like that, you put the rock. Like that, nothing else. Go baby, go. I like the things you do. Look what you make me do. I think I'm made for you. Hold me down, always. Like that, nothing else. She said, "One inch a body and a body that." She said, "2 inch a body and a body that." Big man in a your tickle and a body guard. Sit down, sit down, sit down. Nataka wili mwalo Okao tulu mare mogeno Onde kona Ochora leto doa nega Maminya subo kao chunya Bune matulolo Tango
masikini, masikini wa mapenzi. Nyambita mwalo kauchunya buneka kukwela nyono. Tangoma masikini, masikini wa mapenzi. Jaera weni biro muso momogode kodaure. Disemba era biro dala kwa ino managimo. Jaera na weni biro muso momogode kodaure. Disemba woka biro dala kwa ino managimo. Nache ego, umulone tuomenye minto. Iyo bane tujenaye tonyorane, swita tujenaye tuachane. Mkoru sisi ino tonyomane, tonyoro mototo nonyambone. Kanonde terere, eto iguana ine. Nere nkoro kamukane, na muntu wabana bane. Eto anja ine, okora undikane, okwa zugera wapa. Omo isi mwege tuli. Fat boy. Omwano minto na kingo kora. Ebe saige bolete. Tima etiga kina kingo kora. Ebiansu ebi kogorwa. Kera sengweta igo bimesete. Ebinton chencheli. Tima etiga kina kingo kora. Ebiansu ebi kogorwa. Oikera momanya ino ebi kogorwa. Ebiansu ebi kogorwa. Omwabe ebi ya igo bi kogorwa. Ebiansu ebi kogorwa. Oikera momanya ino ebi kogorwa. Ebiansu ebi kogorwa. Omwabe ebi ya igo bi kogorwa. Ebiansu ebi kogorwa. Asengweta kera asengomera mate. Nabesa timbuati. Nchiko ite nikinche naliete. Konango nimbuate. Omwabe ndugu tigankwane. Chitao nina chirene chinyinge. Chioteri risoti maralonchi. Ebinge chibi. Big shout out to Vince on the beat, by the way. Injetindi ambulance. Opo nginyora kero wata emergency. Injetindi ambulance. Bona unani remember ukiwa na emergency. Opo nginyora kero wata emergency. Opo nginyora. Busta Records. Big shout out to Vince on the beat, by the way. Enturu, eso money. Enturu, eso money. Enturu,
Jenny Mbwate So money ma batakete babagere Beat ye nani ye kegere Jerango ye kora no ke wana magere I got my money hoe so I don't care I'm rocking with a beat and you fucking with a beast So man I got the keys to the city Karibu Kisiba don't touch my bananas Headbutt napenda bad manners Mathematics na kupiki na minus My something samanga ni one time I'm a tank nigga put it on TikTok I'm a boss got my money like Rick Ross Broke nigga with the pocket like a bitch nigga Chana mabete nigga kigali get teacher Ajira kwa batisa Kene kwa batevi nele tibi kwa batisa Rora muna mesetera buke nege sija Ababwatena mabu batika buna babisa It's MC Gilly. It got to be Gilly the Entertainer. Don't know what you think this is it love or lust? Baby, I don't know which is. But I told you I can't fulfill your wishes. I'm a fucking star on every girl's wish list. But you never for once listen. You're not the only one, got several bitches. But before I go take some kisses, I never doubt the fact, say I love you, PC. She said, baby, this ain't you. You're not the sweet guy I once knew. Tell me what changed. Did I do anything wrong, or you just don't love me anymore? She said, baby, this ain't you. You're not the sweet guy I once knew. Why did you change so bad towards me? You're treating me like shit. You saw the red flags, baby, but you ignore the red flags. Yeah, baby, you can't live it. See, I can't change, baby, you better rest or you bend this down. You saw the red flags, baby, but you ignore the red flags. Yeah, baby, you can't live it. See, I can't change, baby, you better rest or you bend this down. Baby, got no time, got say me I can't let you go. So me I gotta let you know. You know me I gotta let them show. My yeah, check 1, 2. And I go feel way for you. I call you Sally. This love day sweet for body. On top you won't waste my money. I want see something, you carry something. You do me something, you give my confidence. I don't feel complete. I never go to the I don't touch my heart inside. No girl, I do my mother every day. I need no one like I need ya. Oh no no. Loving you, girl, you get the pom pom shit. You can know how I want the pom pom shit. Oh, I need no one like I need you. Oh no no. So I body down and come my lover. Make a dirty you well with my love. La la la. I say oh my bed, listen, baby, come on, go sing, no be passing, good sin. No be dancing, listen, alhamdulillah. Baby, listen, listen, baby, come on, listen, come on, listen, come on, listen, alhamdulillah. The dirty part of me, she bringing out dirt on my clean bed. Do you see the irony? She is so funny, lady on my right. She feeling all nice, so she gon' die. She think when you come online, she misses my eyes. Cause when I walk in me, that looks true nice. Show her body down and come my lover. Make a dirty you well with my love. La la la. Oh, I say show her body down and come my lover. Make a dirty you again, that's cause 90, baby. And I say, oh my bed, let's sing. Baby, come on, go sing, baby, passing, go sing. Sitaki mwingine uzini wache
Hey. Let's go. Nani next. Tukimaliza tunaingia spin the bottle. Saidie chupa ya maji. Tuende. Hey. Ndio hiyo, enda toka. Better stop all that. No one that then they go call mine. That's what they shan't it them not. Monday, now. Tuesday, Wednesday, Slumber style, Jalaba. And they call me the Godfather. Move like an Italian. Have you ever seen a nigga like mine? Each and every lady wanna give me a with this smoke cigar. Let's go. Hey. Yote ndani ya Gatma Supermarket. Yo. Tikiti. Yeah.
Grandma Supermarket at one, let's go. It's MC Gilly. It got to be Gilly, the entertainer. Check. Shake, girl. Little mama, show me how you move it. Go ahead, put your back into it. Do your thing like it ain't done to it. Shake, go, 50 in the house. Yote nani yake Grandma Supermarket. The flow sound sick over Dre drums. I ain't sleeping, I forgot till my dough come with a roll. Show me hit this hypnotic moves and so. Master Plan Events. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, Shonda Paul, and Marie sing made them air. She was a night by the waters. She's gone astray. CBD at one year anniversary ndani ya Kisii. Grandma Supermarket CBD. All I know, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Yeah. Let's go. Hey, that's cool near Grandma Supermarket anytime, any day. 1 year anniversary. Wait. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know who stopped me back while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. You know my I don't stop. Ooh, you make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. Say, dance for me, T. Inaitwa Operation Toa Baridi. Entertainer. Woi. Operation Toa Baridi. Ndani ya Kisii CBD Grandma Supermarket. Bang. Let it go, yo. Give me the glamity, oh, your pussy tiny. Give me the glamity, oh, your pussy tiny. Tell about the right, it a timey. City. Make a body clean and not dirty. Cock up is a 10, them down for me stocky. Rocky. Body not dead. You're not dead, you're not dirty. Cock up, you're not fear body right off Chucky. If you are out, it's a chance to study. Rocky body. Rocky. Yo,
yote ndani ya Kizi CBD Operation Toa Baridi. Leo ni Super Friday. Anaitwa Gilly the Entertainer, Super DJ, Super MC, Super Dose. It got to be Gilly the Entertainer. Getting that spirit of Baba, ha. Girl, come here, like my wine, girl, wine pani kolo kolo, girl. Wine pani kolo kolo, champagne na bubble de girl call you. Africa, girl, come like a solo solo, girl. Wine pani kolo kolo, girl. Wine pani kolo kolo, stone ginger wine de girl call you. Like a Africa, she like a solo solo, girl. That wine de girl feel me a search me a body like the Holy Grail. Then girl, you have video on Facebook and share, and even this wine that I smear, girl. One, she, one, see, Me white fine a draws na me room. I fit in fast, cause me know say me doom. I fit try me best to convince her, say me buy her that from last year doom. She never believe nothing when me say, so me tell her the truth before she start assume. Me say, baby, calm down, she say she wanna know what going in the room. So me say, y'all call me phone, say she want some loving. Me say, come make me fix things. Her man not treat her right, so she call and beg me to fix things. She and her friend them apart, 5 girl of them plus me that are 6 things. A real girl is like me, me not drop the crutch and come these things. Me say, yote ndani ya Gadma Supermarket. Anniversary 1 year. Mwaka ni moja. Siku zobo. Moja supu. Moja supu. Woi 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 woi. Sina saa ya kuonesha kitambi sound. Mapinji kwa keja tuna manaira. Aterere, nige kwere. Sina saa ya kuonesha kitambi sound. Aterere, nige kwere. Sina saa ya kuonesha kitambi sound. Goja uone maneno. Showtime. Woi 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 woi. In a black bikini. which man added that it up to me? What is this stuff? Don't call the anti-mimic. Y'all spread out like T-Mobile. Liquid coach, him up here, girls gone wild. So special like Cool and Child. The girl, them a show them style. What me say? A sexy girl, show yourself. A sexy girl, show yourself. A sexy girl, show yourself. Bring out, expose yourself. See a bag of girl, me love to see. No lazy girl, me love woman, them full of energy. Girl, rock out, try your body, no symmetry. Element, I love sick girl, I'm the enemy. Stand up, drop, one, stop. A sexy girl, show yourself. A sexy girl, show yourself. A sexy girl, show yourself. Bring out, expose yourself. Girl, if you bubble and wine, yeah, see you, baby. Take up, put it on, pack it in. Well, I'm listening. Now what okay? Ngoja uone maneno. Wananchi wameingia. Mama Dangote. Ona mpaka leo unajibu sipati, yani mpaka leo tabaki katikati. Rafiki wa kweli ni nani? Rafiki
ndugu wa majirani, unepati na kwa sare, wakulia nawe msibani, wakukosa kuongeze, ama yule wanipenda msano nimekopa. Rafiki yangu pesa, rafiki yangu pesa, Ricardo Momo, rafiki yangu pesa, rafiki yangu pesa, Don Fumoe, rafiki yangu pesa. Ngoja uone Gadman Supermarket anniversary ya tour. Let's go. Super Dose, ngoja. Asante sana ma DJ. Taendelea DJ in the meantime. Peace, where we back again. She's making me back like a bingo, and I'm gonna try to be single. And the way that she's dancing, I don't know. She's making me back like a bingo, and I'm gonna try to be single. And the way that she's dancing, I don't know. Just tonight, I don't care what I will buy, 'cause I know we getting high. Put your hands up in the sky, Hey, yeah, you got me dancing a lingo. The way that you move in your window. Dancing a lingo. Yeah, you got me dancing a lingo. The way that you move in your window.
It's MC Gilly. It got to be Gilly the Entertainer. It's Gilly the Entertainer. Gilly the Entertainer.
moto imekuwa baridi. La 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 la, hakimu nimekuwa shahidi. La 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 la, nikishusha mateso yanazidi. La 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 la, aloniliza ndo hakunifariji. Acha kwanza kidogo nitakuletea shoga yangu. Asani vojana shilole. Sasa saa ya kucheza ngoma kali. Unashindwa kutafuta panya kwenye mabaa. Kutwa kucha tunakutafuta kwenye mabaa. Tunalijua ila unashindwa kutafuta panya kwenye mabaa. Kutwa kucha tunakutafuta kwenye mabaa. Hilo lisomeni. Utamsumbua nani? Fanya kazi yako kutoka kuingia kujipara. Hivi kuna mwanaume atakuwa wewe. Tabia za kikunguru anaokota mizoga. Tena kajipa huru na wala na uoga. Hana nyumba wala chumba, si tunamjua ana yumba yumba. Paka gani we? Paka mchafu. Unashindwa na bata, unatoa harufu. Paka gani? Toa samaki. Kweli nilikuwa napenda sana mechi za nje za ujana, aliyekuwa mke wangu analia. Kweli nilikuwa napenda sana vibinti na kuwahonga mpaka maga, aliyekuwa watoto wangu wanateseka na njaa, mitungin kila saa.
nyumbani sina time ya kukaa, marafiki na mimi Night club na mimi sasa nimebaki lonely, Rocky radio na zichezwi, yani pesa hakuna, marafiki hakuna, hata baby unitaki tena. Sasa nimebaki lonely, Rocky radio na zichezwi, yani pesa hakuna, marafiki hakuna, hata baby unitaki tena. Nakupenda, nakupenda sana baby, nakuhitaji mama, kisiwa cha malavida nilikutenda, nisamehe my baby, nakuhitaji mama, kisiwa cha malavida. Silewi tena nisikize mama, ninajua pombe ndio chanzo kilichofanya nikutende dharau, kibao ndani ya nyumba kuna raha, na kwangu likuwa dhaifu nisikize mama, ninajua kweli unanipenda, watoto wangu natenga, nisame mpenzi wangu, nasema sitakirudia tena, najuta kwa yote niliyofanya, nisamehe na goti napiga, nalia. Sasa nimebaki lonely, Rocky radio na zichezwi, yani pesa hakuna, marafiki hakuna, hata baby unitaki tena. Sasa nimebaki lonely, Rocky radio na zichezwi, yani pesa hakuna, marafiki hakuna. Nimpoti vipi misijui, nina imani mapenzi hajui, nitapata ugonjwa wa moyo kwa sababu ya mawazo, ninavyojua maisha yake hajawahi kuwa na boyfriend, ila ni mimi ipo kwanza, na ninashindwa kumpata, kwa ishara inaonekana anipenda yeye, timina msingua, kama angelikuwa nasikia basi wangu angeujua, kwa ishara inaonekana anipenda yeye, timina msingua, kama angelikuwa nasikia basi ukweli wangu angeujua, ningemzoea rafiki yake, basi ningemtuma, ningezitambua ishara zake kwa kimi, ningefika Wanasemaga mpenzi safari, unachopita ndo jinsi unajongea, bila nilapo mimbali sijui kantafika sababu natembea. Niliposikia habari yakisifika nkakesha na ngojea, akabariki jalali na nikaweka muziki nkauotea, ile pumpa kama nikatandia bongo movie, kumbe mapenzi hayataki haraka, ni kama tango na tatu chumvi, wenzenu kaoza asu na kujitia kitandani mjuzi, eti nataka fukuza paka badala ya mbwa nikafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki, ugomvi na mama akinambia siambiliki, moyo kanambia nasibu sasa mapenzi basi, ila nang'ang'ania, najaribu kuipinga nafsi. Esma nanambia mdogo wangu mapenzi basi, ila nang'ang'ania, nikiumizwa na huyu kesho na wengine. Sikomi, licha mateso haya najuliza, sikomi, licha mateso haya. Alionifanyia wa sentro wake Mungu siwezi sema, ila nimejifunza kesho siwamini wacheza sinema, moyo aliupatia mateso, siwezi kumeza, siwezi tema, maana sikushangale ghafla toka sisi wenda Chadema. Wanasema kitanda kitandika shati ukilalia, nikajitoka manda yatafisha, acha nivumilie, kila kisa kikitanda visa machozi nililia, penzi akatia parapanda, kuwaita waje washambulie, acha na beni wa idari, nilomuonga gagari, alipondalia na mimba, mwisho wa siku akachomoa wala mtono Tanzania. Wivu ndiye mwenye mapenzi ya kweli kwa mwenzi, lakini pia uvumilivu na vitendo vya kara
MC Gilly. Because if I talk one, they go and swallow me, yeah. Share one good, share one bad, share one real, share one fair. Me, I don't do again. Oh, you see wings that they want shallow, we say. They want to bully me, or more, I don't do count. Talk my shit right up in your face, me, I know the shit. I don't do too much of peace and kill right now. I can put you on D&D. Keep your eyes shut on them because you get a super move around me where you fit in the 4D&D. I don't work out with the security because I shot you one shot. Kabula inside my GLE. Oh, show. I'm the it's sharp be my confidence, no rely on any number one. Too many soloists, when I go, they call me Solomon. African, they come and up, bima. You know me, I didn't wanna take you for dinner. You know me, I getting money, bash in a pita. For my area, they call me Godzilla. For the brand, money, young, pata. If you got chance, make sure say you bitter. If another nigga want carry my senorita, I go chop on like say na say move it down. Bad boys like you, I like bad boys like you. Ooh, yeah, boys like you, I like bad boys like you. Finna give her all the touching and the loving that she need, yeah. Piggy back away, they make a bad man shot to room. I like bad boys like you. Finna give her all the touching and the loving that she need, yeah. Piggy back away, they make a bad man shot to room. Boys like you, I like bad boys like you. Finna give her all the touching boys like you. Finna give her all the touching and the loving that she need, yeah. I like bad boys like you. Ooh, yeah, boys like you. I like bad boys like carry my senorita, I go chop on like say na say move it down. Bad boys like you, I like bad boys like you. 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 I like bad boys. Yeah.
Ni ya Gatmart Supermarket CPD at 1. Hapa mnasema makofi ulienda wapi? Mr. Gatmart CPD at 1. Officially nimekuambia wamenyonga kila kitu, bei imenyongwa. Hapa niko katika hapa. Kumbuka Gatmart wako na kila duka. Tukupe in wholesale price. Yaani unaweza kuja kwa supermarket ndani kama siku ya leo ni siku wamesukisa kila kitu te. Unataka kitu gani? Mambo ya masewa, mambo ya mikate. Kumbuka mkate ya Gatmart. Mimi I personally Obama family unyengo mako pio. Mimi ni fani ya mkate. Nimeikula wewe toka mbele yangu. Mbona unapita mbele yangu? Muko hapa. Hapa ndio mikate iko. Nani mkubwa zaidi kuliko wewe? Gatmart Supermarket live hapa katika chapati, unataka mandazi, unataka chapati, sambusa, kila kitu hapa. Kwa Bokrebo ya hiyo uchawahi sika. Kwa Bokrebo ya. Wait, yeah. Are you people? Yes. So ukifanya kazi ya Gatmart ukilipwa Gatmart Supermarket huwa tuna serve customer vile na style. Nini inakanga na hapa? Kazi yetu hapa ni kutengeneza chakula. Yes. So kuna chakula ya kila aina. Chakula ya kwanza mkate ya Gatmart, kitu ya kwanza mkate wetu uko fresh. Kitu ya pili mkate wetu ni soft. Tatu mkate wetu inatengenezwa kila siku. Hata kuna mkate moto kama sasa. Nataka kile naweza kula. Hiyo ni kubwa siwezi maliza bwana. Nipe moto moja hapo. Hapa kuna kula mna test na hapo msikie vile iko tamu. Alafu kitu kingine tunatengeneza cake. Cake za ziko fresh, cake za anniversary. Wamenipea kumanyoko. Ebu, wacha ni test. Mimi nisitaki hiyo. Nataka nikule mbele yenu. Wakitazama angalia. Kwa nini hawa? Mimi nasema pepo tataka kunyang'anya mkate yangu. Hapa tunatengeneza cake za anniversary. Ukiangalia kama cake kama hizi ni za anniversary siku hapa hivi. Na cakes hapa, so mtu akiwa na sherehe, akiwa na birthday, akiwa na keki, kila keki iko hapa hivi. Hata za watoto tuko nazo kwa bei nafuu. Tunaanzia 150 kila kitu mpaka kuna chakula zingine hapa. Hapa cameraman nimeona mpaka mboga iko huko. Hii ni mboga gani? Hiyo mboga hapo ni Endelea tu. Kuna birau. Endelea tu. Kuna birau. Birau iko. Kuna minji. Yaani kila aina ya chakula. Githeri. Mpaka githeri iko. Nyama ya nini ndugu yangu? Hiyo. Ya nini? Ni ya ng'ombe. Hii ya nini? Hii ni manau. Hii ni chips normal. Hii ni chips normal. Na hii ni so hii ni bakery. Hii ni bakery. Kila kitu ya kukula iko hapa ndani. Nauzwa hapa ndani. Kuna mboga. So wapi ugali? Ugali iko ni ile tu kwa saizi muda imesonga kidogo. Utaweza kula hata hapa ndani. Kule iwe ni sapa, iwe ni lunch, kila kitu hapa. Kumbuka ni upande wa inaitwa Pakari, si ndio? Hebu leo kuna watu tuenda pande, kuja pande hii. Kuja pande hii. Wewe ako nyumbani. Anajiuliza leo hii Gatmart nini hapa? Hebu mueleza full. Katika eneo la Kisii County tuko hapa hivi kukukaribisha kwa kufungua. Najua Kikisi. Wakisiwa na kwa hii ni Gatembe bwana. Okay.
abantu ba Gadi ma supermarket somo chobo songo twabari ganire senga kiende osoko sherekea 1 pop. 1 Gadmat CPT at 1 People are watching you guys okay Tembe live. Deto kwa ni mama akolo kusinta makoto sireta inde Brenda Wakiwa wapi? akiwa Kisii Salimie babangu anafanya Guardian hii tena. Salimie sister yangu saizi mwenye niko na mtoto. So ni Gadmat at 1 na wewe ni at 1. Na mimi sawa. Kama mimi kabisa. Sasa hii nitamaliza. Ama nimwache mrudishe muuze tena match. Hapo nilikuwa sekta ya upande wa ni tamu. Nilikuwa upande wa pekari na hapa kuna sekta kucha hapa mrembo. Habari yako? Hebu tuambie nimepata mrembo hapa nimechisindia na pel na msianze kunisumbua. Hapa niko enga kiko teba. Mbiyande. Enga kiko Murara. Sida Murara. Yes. Nyumbani ni wapi Sida Murara? Gesiaga. Nyamira County. Are you people? No. So nikitaka nipena namba yako hapana iko Sida. Ama nikufanyie programming. Fanyia mwenyewe. Hapana. Hebu by the way, hii section hii machani kampuni gani mnafanya nini hapa? Na leo kumbuka tuko Gadmat CPT at very much. Hebu tuambie kila machine na pande yake na kasi yake ni gani? Hii ni Domans. Yake ni kasi gani? Na hii ni Nescafe. Na Nescafe iko hapo. Unaweza tengenezea pia chai. Ile ya kuongeza nguvu iko wapi? Ile ya kuongeza nguvu. Ndio hii. Alafu kuna instant yake. Ile hizo nikikula hii ni nguvu bade. Unapata nguvu hata kweli. Hata ulali. Mpaka je. Unaweza tengeneza strongi. Ziko sawa. Kumbuka niko upande wa majani hapa. Leo kwa siku ya leo ni over kwa sababu tuko ndani tunasherehekea mwaka mzima first anniversary ya Gadmat Supermarket at CBD. Sasa uchekwe, kimbia raka hapa before tufunge. Leo bei imenyongwa kila kitu na wale watu unakuja useme wewe unauza ni msachi huko ufanyiwe wholesale price. Yaani bei chini uachiwe na kuuza huko. Hapa niko kumbuka Gadmat iko na kila kitu hapa. Wale watu mnakula mikama hii mkate. Bokreboya. Mimi ni Mjaluo. Ijaluo. Hadi ni mali ya sai. Onage. Joey. Sema Joey. Hebu niambie habari yako. Niko poa sana. Wanakuita je wewe? Evelyn. Hakuna Rusinga. Super not. Hapa ingi ingeonge nganacha na mausi ngeke. Inge. Isekendi. Hapo. Irito ngamuriki ikendi. Arito. Nyaka babo sedi. Urito nga. Baba tuse. Sasa tunangua Kijaluo, sisi Wajaluo officially Mjaluo amekutana. Lakini sasa hapa ni biashara tumetoka Ujaluo. Hustling. Side? Hustling. So main hustling ni gani? Kama hii ni side. Kama hii ni side hustle. So main ni gani? Sasa nimeajiriwa na Gadmat. Sasa hii section ya beverages and spreads. Kula tu. Mbalimbali, hebu tuelezee vitu hapa na bei yake ipone kai. Global original. Yaani normal price. Normal price is 585. Alafu tuko offer ya. Yaani mmetoa hapa hii Blue Band. Normal price ya kila siku ni 585. Leo tunasherehekea Gadmat CPT at
1. Ati 1 wamenyonga paka wameleta pesa ngapi? 105. Alafu we have Bluebird Vanilla. Yigaki yaje majidenda ukiguneya kidi kibudi siburi mang usisangae ini mwen Buba, baba, buba, mama, ayolio rari nyumba. Karate ko mugati nkulinde ya, mugati nkulinde. Baba, baby, honey, nakupenda sana honey. Karate ka mwanchi umuligereri. Iga se ya Godman supermarket. Bono iga mnango kotebiga. Aye ninchu bono iga. Ebinte bi matui wakitazama. Gose kali. Kali. Baba nchuga baba. Nchugoja. Ekemo tikangira nisira ndete kende. Namuguliriki. Nanatali ekemo. Namuguliriki. Nanatali ekemo. Namuguliriki. Tali ekemo. Okay. Namuguliriki gutaga iga. Namugulira amaguta aga nandre Godman supermarket amaguta yegekere kwa gulira nice and lovely bao besa aka mwana igoro yaye ntatengo tebi mwanchu muligereri sole gabu amwanchu muliryo getembe television net kwa kikinga kiamo mugusi aga iga Godman supermarket ebinto nigo biyeri aso wanja kwao ntatengo tebi aye naye nche ni jaye egento gokora monyoka bwango gaiga Godman supermarket baby. Oh my god, Ecoban baby, Ecoban niko irore esikati kiri harafu Ecoban ande babwati kama yetuki. Are you Julius? Yeah. Are you Julius? The Julius kabisa. Okay, baby na okoira aya magosi na ndabiri. Yeah, so awisana. Esikati kiri. Okay, iga supermarket ke. Godman CBD supermarket. Baby rebi ntebiko cyari bekwe garime. Okay, umwanchi umurigeli ogetembe television net television network na Gatembe FM mugaga James onkorogo kibaje tumbiri eli yongereria ke mundongi onkorogo leo kumbuka ni Godman Rigeko bakeba makebe leo ni Godman CPT at 1 sema hivyo leo ni Godman leo ni Godman supermarket at 1 CPD omera bwana CPD ya kila kitu Nyasaye chiel. Kumbuka tuko live hapa. Tumebariki angalia tu. Onkorogo. Unataka ile kitu ifanye si na maji. Rudisha hapa. Kama ni mkate naweza kupea yangu nimeapa for. Aya no mateka ngaya. Amwa motulio gati yani yao. Toka. Naweza kukufanyia ile straight. Kwa na propane mama ke Mungu. CCTV na kuona wewe enda huko. Makasa koro kwa nao Godman supermarket. Godman supermarket ne somo cheto bosongo CPT. Igongo kotebinga Godman supermarket ali ere yo kababa pupa. Supermarket to bwate kati supermarket igali ya sakoro kwa nao nyambera nsali. Buna tolege abuna sensemo ya bosongo na ntali ere yoka na ende tatengo tebiga gali chinsemo cha ogembo charo ke immediately baka tutajelira balia nyamira ntobwate supermarket gali chinsemo cha kebirigo ya ujaluoni lazima niongee ujaluoni chowate moye weng mariko rongo kanyo sani wase yepo supermarket maduong Nyasaye chiri rongo kanyo milongo ni
piny ni kochiwone nyasi maduong' waserekea Gatmat Supermarket CBD at 1 wiga mokwongo wan ya ranga rangache mambele kajacha ineno ndiko maduong' odong ni Gatmat Supermarket koro sasa tuko hapo aso wengo mwacho muligeri tikatoko tari ye Gatmat Supermarket imeyonsi pi mama ke munteke monike ngakoro tacho ni chwaje okay okolingo tegerera makopio Mark makopio nchwaya mwisho ya digeria penalty ya penalty buta ya penalty buta Chelsea imagine no bako ni maiga check soma ribo papa soma ribo obono boke papa hey no problem kwa raza ko duniani ndo mwacho muligeri ukienda hapa ni kwa counter oyo nere kesia baba kesia mbuyore no mito nako misiri sana mwana tu kubolinga kioro che biashara litukolia lero mama biashara ngonya kwa twachenchi tauni umwise koyo tokonya gukwa nani gai na igo korukesia ngai nande kwa rusi okay leo hapa Gatmat CBD nini inaendelea hapa madam to anniversary to shangiro mwaka oyo igoro kasi ere igoro gaki Gatmat Supermarket hiyo ndo bado ni ngumu modo ngoja modo wana hata utina huru Friday anyway habari yako lakini mimi niko salama leo umekuja Gatmat hebu tuambie vile umetembea Tembe ndio Tembe TV yenye mama ke muntu kumete kusiengi mapaka chise chonsi jaisiko arafu sasa pay ya wanashangaa Gatmat at 1 CBD hapa tuambie vile umetembea bei ya bidhaa labda kuna mtu anasema oh hiyo ni uwango hebu uambie ukweli people are watching you there bei nimeona iko sawa vitu nyingi ziko discounted so wamenyanga kila kitu salimia watu kwa sababu kwenu wote wanaona salimia watu hiyo Kikuyu modo wakwa ndamugeithie inyuothe ari othe murerorera ambie pale aya mwagithio inyuothe na wako karibu nitoje hapa Gatmat I can appreciate nali hana kawira okay Gatmat Supermarket na batebi go mwacho muligereri market bono iga papa pupa mama monyoka go jagi iga wenyo rebinto eto to chinkoni kuchirega iga arafu tumanye kumnyoka go jaga iga tubwatega iga ebinto koroka creepers yani creeps check so marebo papa pupa okay iga nkoni tole ebinto bakoni iga Gatmat Supermarket nebi saidia hii chukua hiyo toka mbele yangu leo nilikwambia hapa paka nimepewa na modo wako wa nyumba nimepewa kitu hapa leo tuko hapa ndani kutoka hakuna kerorano iko tumeamua kutembea hapa maana leo ni sere by the way pika kesho bei itakuwa nomo umeona kila kitu wamenyonga wenye wako na akili walikuja mapema wameshapata yao wameenda kujipanga huko awako labda hakujua tari komanya so tutakutembea Gatmat at 1 hii ya CBD hapo official mwacho muligeri ogetembe television network no mwacho motegereri ogetembe noiga mama ke muntuma Gatmat Supermarket gaki kugucha ebe no mugakore go 7 HNC omugaki umugati ugusamba umugati ulibirira wi aye ni chumba kaka Gatmat
mugati umuya no tali mugati weka ebintu ne binge Gadman supermarket ekonia aye gente kerne aye ninchu Okonyongidi kiti kibuti Osifiali. Kama huko na watoto nyumbani, chukulia hii. Kuna mwanamke amekusinda ama mama huko na bwanaume amekusinda. Awacha kununua madawa. Hii kama kababa. Wakikula. Hapana iko safe. Okay. Wewe. Watuka kabisa. Off kabisa. Supermarket. Wewe baro mboijo. Wewe mboijo. Ekiagera chipi ndo chipe bekete chipi CCTV ga ni chuko le bintu. Ebinte bikonu ga magori yanse. Kokotaka amaguta yokuyaka. Wi amaguta yokuyaka naboko nyora gaiga. Kokotaka bisuguti yokoira abana baguka. Ara matoroki. No konyora gaiga. Gadman supermarket. Twara wasiwasi togende mutu tata mama irori nara iro yone mapema. Okay. Mama mbuyole. Mama TV live njua yengi. Nasema kucha kidogo. Okay. Eskatikiri. Madam unaitwaje? Selina. Unaitwa Selina? Selina, yes. Kwenu ni wapi? Butere, Kakamega County. Zinafanya shopping. Leo unaona wanakuuzia ache mama. Nimepitia nataka kuona. Nione mazuri wameandaa leo. Hivyo uko window shopping ama umekuja tu ununie na wewe? Nitafanya uamuzi. Alafu sasa? Yes. Hii leo wanauza bei rahisi. Nimesikia bei iko mzuri. Sasa naweza sema nini kwa kikisi? Sasa nataka batebi mbuyamule. Hiyo ni ngumu kidogo. Okay, sasa ni ngumu. Hebu salimia watu wa kwenu pale na hiyo lugha yako. There is no problem. Wanakuangalia kwenu Butere. Butere ndio nyuhuba sasa mlembe boss. Maningo mapema sana. Okay, mwanzo mulili patu buba mama togenda kuchigana ne koro kia sande mapema mwanzo mulili ogetembe television net kwa kionga kia mamugucio mwaka njemisi kuli monte kuli bukima ntatemba so keresto so sio kwingine ni Gadman Supermarket CBD. Mali tuko na hashtag inaitwa Gadman. Tuko hapa na leo bei imenyongwa kabisa. Utaweza sema Mako pia wameacha kukaa kwa TV, wamewacha Leronesere doroche mane chabuna ko na goncho kala ko nyakuligere linga ngaki mbaga ba ko le mirimo sales ako nyakuligere liga linga kiagendrete ko nyagutara kwara ali tukolia lero abantu ngaki uroche ba buchete gigaiga leo najua kuku kwa sababu ni Gadman at first anniversary. So kuna sabuni mbalimbali. Naomba cameraman songa pande hii. Songa pande hii tu. Leo hapa tumebarikiwa Nyasaye chini. Upande wa usafi. Wale watu hapana iko taka ngara. Mnateseka huko. Kuna leo ni Gadman at 1. Mahali tunasherekea kwa sababu ya by the way Nkorogo. Gadman sote kulikuwa Kimbirigo, ukasahau kuna nyingine Nairobi. Kimbirigo na kwani? Nairobi tuko na branch ngapi? Ukakosa kusema kuna Gadman hapa kwa former Camp David Hotel. Kuna Gadman huko. Kuna Gadman ya huko kwa Guardian Angel parking offices officially wako huko. Kenje nako. I have money bwana. Toka. Anyway, kuka hapa tuko live ndio maana tunawaambia hapa kila kitu iko ngwe. Nimeona mrembo hapa. Yeye mrembo hapa. Habari yako mrembo? Kwa boki lebo ya. Sele ukikisi. Enga kiko Ntie. Inyaluo.
Asha. Wewe ni kabila gani? Mkamba. Mkamba. Yeah. Watinda. Sikukuu hapa na ni Gatmart Supermarket CBD at 1. Tunasherehekea first. Mimi nafanya kazi ya nauza. Unaweza yaani ongea kwa sauti kidogo. Hiyo siko juu sana. Ongea tu wewe. Hizi ni sabuni? Kweli? Padeni kampuni gani? Hii inaitwa Anse Impex. Unaitwa Anse Impex. Huyu ni mwisi. Huyu ni mwisi. Chungana na wisi kabisa. So hii ni hand wash? Yeah. Hii inaitwa bleach. Bleach. Yeah, hiyo inaosha nguo ya white, inatoa stain yote. Wale watu mko na nguo ya white kama ya Pastor Ezekiel, si ndio? Kama ile ya kwenda kwa ubatizo na mnaosha nguo zimeweza unaosha inaonekana pana inatoa all ango. Inatoa yeah. Hii inaitwa toilet cleaner. Tuko na flavor mbili. Wale watu mko na choo ya nyumbani huko. Unatumia toilet cleaner, tuko na lavender na lemon. Nimemuona vizuri sana. So wapi cleaner? Lemon. Hii ni lavender. Lavender. So hebu tuambie normal price hapa ilikuwa ni ngapi? Normal price ya hii. Sasa ndio 190 kona over, lakini normal price ni 220. Karibuni Gatmart Supermarket. Upate Hefa Fresh cleaning solution number 1. Yeah. Mko na type ngapi ya bidhaa? 400 ml. Hiyo ni aloe. Hii ni aloe vera. Yes. Yeah. Thank you very much. Paka waheshimiwa wametoroka bunge. Waheshimiwa wametoroka bunge, wamesikia itaisha. Waheshimiwa wametoroka. Narukirwo muibima. Na nani? No huyo. Nani anakuita? Naibe Sungana ameiba. Si ni mwizi. Ameiba. Ni hii. Ameiba. Kwa nini unaiba sasa? Getembe ni yangu. Wewe ni nani? Mimi na mheshimiwa na Hashon Nyandoro. Ruali abo machoge mate. Maso ni nyambano mnaroro na. Sante. Ile ngomba mnasikia nazo ni Nyandoro. Alikuwa MCA. Sasa mpaka waheshimiwa wamekimbia kukutia offer ya Gatmart at 1 ndani ya Gatmart Supermarket. Baada umetembea tuka mzima? Nimetembea, nimeona vitu vile wamepanga mzuri. Moja wamepanga vizuri. Naona wakiendelea hivi Gatmart itakuwa sawa. Njeno Mogusi na arali rembu yake baba angete amagorire nde buya ya Gatmart magorire nde barora bamanyenga bagori abantu baka kabe ni vitu ya katikati na hiyo ni mzuri pia kwa sababu wanajua ni customers wagani wana target. Yes. Kuna watu wana watch wewe wakiwa Yes, kwa machoge. Wakina mheshimiwa Geoffrey Nsaligo. Sobo Nsaligo. Kuchosibati. Akoro kumaki. Ngonyora ngo. Watu wana by the sauti Mugirango. Ya Bomachoge. Nani mbunge yako? Alfa Miruka. Kuna watu mwana pastor kutoka nyumbani kwenu na Kisimu mzima mpaka abroad. Wacha tupromote watu wetu. Yes. Hii supermarket ni ya Kisii, ni ya Mogusi. Kwa sawa vile nimeona bei sio mbaya sana. Tindo jiko sevi ligo linelive, ligo neli. Wacha bagole vingi. Mimi niliambiwa nikipatana na wewe nilikuwa lazima nimeingia. Wewe elfu yako naso ni nyamba na Nyandoro. Ukabanyanyere mboli. Egore mapema. Arafu ncheki uranyanyere umwana wana. Umwana na tinkoiba.
Kerege bando kiro moibi mama ke muntu koirani. Koirani straight. Arabu ndu onko ebes. Esikati tali atikiri mwana wane tali kiake mokiuka kwenye na ibire vingi rosa elibuyoka elibu oneli mwancho muligeli ogetembe television net kwa katwachire komera muisimiwa naso ni nyambana nyanduruga igase supermarket mutu haleluya. Kitaka mchele, all types ya mchele siko hapo officially. Mungina. Kwa Bokre Boya. Niko sawa. Kumbuka tuko live ndani ya Getembe TV. Sasa fanya haya. Ndani ya Getembe TV. Utaonekana? Sio utaonekana. People are watching. Bali Nyamache. Nyamache ni Mugusi. Kabisa. Kisia. Wananiona? TV kwa pande. Usiniangalie sana. Watu wawili nyumbani huko. Kwa majina tu. Watu wangu. Hawana majina. Tom Mongare, Caleb, Edith. Ili mate kutoka Nyamache huko ni Bobas. Kutoka upande ya Bobas. Hapa ukitaka michele iko hapa, unga ya kupika, unga ya chapati, unga ya labda wako wagonjwa watumia unga nini, wako na ile unga ya watu ya sukari. Officially sukari ziko kila kitu officially paka grains wanauza hapa. Mali tuko na hashtag CBD@1. Nataka tutoke hapa tuenda paka nje tena baadaye nitakurudisha paka hapa. Direct my cameraman tuende huko nje mali sere iko. One vile vitu inaendelea. Officially Unyango Mako pia serikali Matio Kasenia Obama kia kukudencha anko ya Zimbarati among others. Officially tukutane huko nje baba. Tunakupatia zawadi.
Kisati. Na pia leo tuko na michezo tofauti tofauti. Tutakuwa na mchezo ya kukula. Ya kukula mkate bila maji. Tuko na mchezo ya pale kujibamba kudance kidogo. Na pia zaidi yote mtu ambaye anapiga shopping. Lakini pale wakati una dance, ufanye mwingine hivi. Pole. Nilisahau toka hapa. Utaharibu kitu. Utaharibu. Sasa ebara baba. Tuko live Kisii TV. Tuko live Taa TV. Tuko live Getembe TV. Tuko live Kisii TV. Kisii ndio wale walipata ile ilipanda juu ya tent. Alafu wakakuona pale wakakumulika kabisa. Hao wengine walistuka nikiwa chini. Wakakuona wakakumulika ukiwa chini. Ukiwa chini kuelekea kwa. Na pia kuna ngoma nyingine nimeona umetolea baba juzi umejipaka matope kabisa. Unajua baba alifanya nini? Baba huwezi kumpeleka mahakamani. Akiongea unasikia yaani unasikia hapa katikati. Sasa hiyo anasema kwamba ni kumbavu anasema asante. Yaani kuambia minyoo. Ili uweze kupeleka hospitali. Sasa tulikuwa kwa matanga, unajua ni nini? Yes. Baba kuweka nguo yote lakini sio hiyo. Leo tuko Gadmat Supermarket. Leo tuko Gadmat Supermarket. Nataka tutembeze hao watu tuambie bidhaa ambazo ziko pale ndani. Kama unataka vitu za jikoni zinapatikana. Na wewe sababu wewe unapenda vitu za bedroom pale, waambie ni nini ziko hapa ndani. Bedroom tuko na blanket. Tuko na blanketi, tuko na kitanda, tuko na pale mattress. No, mattress inakuja pale na blanketi. Na blanketi. Tuko na ile vitu ya kukulia, sahani, kombe, kila kitu. Na kama wewe unapenda mkate, tuko na mafuta ya kupika na ya kujipaka. Lakini nataka niulize mtu mmoja hapa leta hiyo mkate. Nimuulize swali moja nimpe mkate. Saidia mimi mkate moja hapo. Nani akoleti? Wewe huwezi pita. Ni nani? Nani ataka kuulizwa swali ya ajibu? Nimpatie mkate. Mtu mmoja? Kocha ni nani? Swali moja tu. Kocha wewe kijana kocha. Huyu. Sio wewe, wacha huyu. Si anaona amekula mzuri. Habari bwana. Unaitwaje? Unaitwa Stano. Stano wewe ni Mkisii kweli hapana? Wewe ni Mkabila yani nini Kipsigis? Haya baba. Haya nataka kukuuliza. Mtu wa mkono wa chief. Mtu wa mkono wa chief anaitwaje kwa Kizungu? Assistant? Amepata? Mtu wa ni nani anajua kuliko huyu? Anaitwa handkerchief. Mtu wa mkono wa chief. Mtu wa mkono anaitwa handkerchief. Handika? Sababu ni mtu wa mkono. Lakini nikuulize nyingine. I don't know kwa Kikisii nasema aje? Tomanyeti karua abona nyale nyakuri yo tomanyeti. Wa mo gati aye. Wa tata na boka bwa tinyo ngajingie ngayukuruzi. Haya, hiyo ni Gadmat. Hiyo ni Gadmat Supermarket. Tunaleta nani next? Sasa saa hii kabla tulete mtu mwingine next. Niko na mambo mengine hapa. Nataka kama wewe ni mwanaume na ulivaa trouser ambayo iko pale na mahali ya kuweka belt. Nataka tu watu wanne niwapatie pale zawadi mbio mbio. Kuja mtu wa kwanza amekuja, mtu wa pili ndio huyu, mtu wa tatu wako wapi? Piga hapo, umekuwa mpole. Uko sawa? Unaitwa Samuel? Mimi naitwa Justo, unaitwa nani? Mose, asante. Wewe unaitwa nani? Papsi. Wewe unaitwa nani? Unaitwa Desmond. Wewe ni mwanafunzi ama wewe ni mkaaji wa Kenya tu? Wewe ni mkaaji wa Kenya, unafanya biashara ama unafanya nini? Wewe ni mfanyi biashara, unafanya biashara gani? Mtuma ama unauza nyanya? Wewe unauza anauza Wewe unafanya kazi gani katika ujenzi wa taifa? Ni kichwa haiwezi uza kitu yote. Unafanya nini? Wewe ni mwanafunzi? Shule gani? Kisii wapi? Kisii Poly. Unafanya course gani? Computer science. Uongo. Unafanya computer science? So nikuulize mambo ya computer hivi utakuwa uko sawa kabisa. Kiongozi, wewe unafanya kazi gani katika ujenzi wa taifa? Hii sura si geni kwangu. Unafanya kazi gani? Mimi nafanya biashara ya M-Pesa. Wewe unafanya biashara ya M-Pesa. Duka yako iko wapi? Ndio hao watu wakienda kutoa pesa ya kukuja kwa supermarket wajue duka yako iko wapi. Duka iko wapi? Uko Gesonso mbele kidogo. Gesonso mbele kidogo. Mbele kidogo mpaka wapi? Soneka? Ukielekea Gesero hapo. Ukielekea Gesero utapata duka ya huyu jamaa. Ukitaka kwenda withdraw pesa, enda utoe pesa alafu kuje hapa ndani ya Gadmat Supermarket. Bosi, unafanya nini? Wewe ni mwanafunzi, wewe ni mwanabiashara ama umeolewa? Mimi ni hustler. Wewe ni hustler. Una hustle pande gani?
Nyanchwa. Una hustle nyanchwa. Sasa kila mtu venye mko hivi, weka simu kwa mfuko. Bazu songa hapa karibu na hii chupa. Wewe pia simama kwa chupa yako, wewe pia simama hapa. Haya, geuka ukiangalia ile pande nyingine. Nikdi, panda hapa juu na kalamu mbili. Haya, Hassan kuja. Haya, Brighto pia wewe kuja. Hassan kuja. Voke kuja. Haya, kuja Gili, asante. Kuja tu Gili. Haya, Voke ashakuja. Kila mtu mpatie kalamu moja moja. Tunataka kuona wale watu ambao wakienda choo huwa wanaharibu. Si ndio? Si kuna wakati unaenda pale kufanya mambo yako unapata mtu ameharibu. Sasa leo tunataka kujua ni kina nani. Haya. Weka jacket yake juu alafu mfungie kwa looks ya katikati. Funga hapo hiyo kamba vizuri na ufunge ikienda refu kidogo. Haya, pandisha ifike size ya huyu jamaa. Pandisha ifike size ya huyu jamaa. Kwa mtu yote ambaye anapiga pale shopping yake ndani ya Gadmat Supermarket, tunakukaribisha sana. 1 year anniversary, the number 1 supermarket where you get more for less. Ukikuja na shilingi yako 1000 unapata change. Ukikuja na shilingi 500 unapata change yako. You get more for less. Aya, umefunga? Aya. Hii ni fupi. Aya, sawa. Ndugu usikaze, hatujaenda choo bado. Simama vizuri. Simama vizuri. Boss, oya, simama, hebu afanye hivi. Usikaze. Usikaze. Sasa mimi mambo yangu ni hivi. Kila mtu kanyaga step 2 nyuma. 1 2. Aya. Sasa choo yako ndio hii. Kiongozi, choo yako ndio hiyo. Choo yako ndio hii. Na ndugu yangu we naona utahara hapa. Ujamaa nisaidie tishu. Utaharibu. Kiongozi, sura yako ni ya upole lakini mambo unataka kuharibu hapa ni mingi. Usiharibu. Hili mchezo kidogo tu. Tuone watu ambao walikuwa wanatumwa choo, anaenda anafanya mambo yake. Aya, sasa mziki kichezwa, mimi nitapita hapa nikifanya hizi kalamu hivi. Sasa wewe hakikisha una focus, uweke sura kabisa. Ukishaweka hakikisha hiyo kalamu imeingia ndani ya chupa. Iko sawa? Wacha tujaribu. DJ weka mziki, twende kazi. Kiongozi simama hapa, kijana wa kuhara. Haya, twende. Ngoja. Wewe ufai hata kuwa kwa serikali, utaiba kura. Wewe usiai simama kama mwizi. Usishike, hakuna kushika na mkono, sheria na masharti kutumika, si ndio? Wewe usishike na mkono, mwizi. Na hata usiku haijafika kupafu. DJ, kama uko tayari twende kazi mziki. Weka tu, ngoja uone kijana wa kuhara ndio huyu. Ngoja uone nani nambari 1. Nani ndio hiyo? Ngoja, ngoja. Bado. Twende ngoja uone maneno. Ona vile mtu amekaza sura. Nani huyo? Nambari 1 ndio huyo. Nambari ya pili ni nani? Kumbe kona choo ni ngumu. Nambari ya pili, ya 3 na ya 4 ni utuone. Nambari ya 3 ni nani? Nambari ya 3 ni nani? Nambari ya 3 ni nani? Haya. DJ, nilisema wewe utaweka nje ndugu yangu.
Huyu ndiye alitangulia. Walai. Yende alikuwa wa kwanza. Ni karibu. So nambari moja ni nani? Nambari ya pili? Huyo. Nambari ya tatu? Nambari ya 4? Mbona mnanichanganya? Ama tujaribu tena mara ya mwisho? Tujaribu tena. Mtu nimeona hadi kumbe mkienda choo mnaangalianga. Jamaa anaangalia kama inaanguka ama inabaki. Sasa hao watu wote tuwapatie zawadi. Aya, geuka nisaidieni kutoa hizi vitu. Lakini kiongozi, wewe mambo yako unafaa ufanye na county kwa mambo ya sanitary. Na mambo ya public health. Aya, wacha tu hizo chupa hapo. Nataka watu wengine 4. Niko na zawadi mingi hapa. Madem. Kuna madem wako hapa? Nani? Huyo mrembo mwenye amevaa longi akuje. Mlete. Aya, kiongozi, mimi niko na zawadi hapa, niko na mkate, niko na pad ya warembo. Niko pale na saidia hiyo zawadi yangu hapo. Kiongozi, wewe unataka nini? Acha zifike zote kwanza. Zifike zote kwanza. Aya, Brighto, pandishia mimi zawadi zangu hapa juu. Kila mtu achukue kitu moja ambayo imembamba. Chukua kitu moja tu. Kitu moja. Huyu jamani wa wapi? Huyu jamani wa wapi huyo? Chukua kitu moja yenye nakubamba. Sasa wao wengine ndio wa kwenda choo. Huyu jamaa kumbe haendagi choo. Aya, kila mtu geuke hivi, alafu onyeshe. Weka mbele kabisa. Alafu uende uambie mzazi umenunua. Ama girlfriend, sawa? Aya. Aya, sawa. Enda. Wewe usirudi hapa wewe. Ukijana ni mtu mbaya sana. Wewe usirudi hapa. Na nisikuone tena. Sasa mimi bado nataka niendelee kidogo. Kabla nilete wasanii wengine, niko na Jimnizo. Wangapi wanajua Jimnizo? Na anajua ngoma yake inaimba aje? Wewe? Hapana. Huyu anakaa jijui. Nani anajua ngoma ya Jimnizo apart from mrembo? Aya. Hiyo ngoma inaimba aje yenye unajua? Igabarira. DJ, ngoja kidogo. Inaimba aje? Gesaro yomuga chire kwaya. Sikuisiga barira ya chitauni wetano arakobaya ya obe yaya. Omwana twasige torengeta ya oiraniro. Nilete umrembo mumuone. Ako sawa ama yuko sawa? Si akuje mumuone. Kuja mami wakuone. Mpigieni makofi. Aya. Wanaume he. Gadmat he. Aya. Umrembo aimbe asiimbe? Asiimbe we kuliachwa juzi. Aya. Sasa utaimba hiyo mziki ama kuna yako pia ungependa kuimba? Kuna yangu pia yenye naweza taka kuimba. Gani? Chibreki no borito. DJ, uko na Chibureti Moborito? Yeah, wacha tumpatie. Nisaidie hiyo microphone nyingine. DJ shika. Pole kila mtu ataimba. Saidie microphone. Aya, umrembo aimbe asiimbe? Wacha tusikie mambo yake. Ndugu, simama vizuri. Ni kuimba anaimba. Hi guys. Saseni 14 sufu sindo? 14 bora. Aya, kwa majina naitwa Roda Kwamboka, YouTube noko nyora kama Roda Kwamboka, wose TikTok Roda Kwamboka. My DJ. Producer Flavor. DJ. Ngo igwete motengere yomo. Nani anajiamini?
Aya, nani anajiamini? Sitaki madansa. Na mtu mmoja mwenye anajiamini. Kuja. Ume yako na sura ngumu huyo. Unataka nyash? Wewe ngoja, wewe kwanza wewe utaharibu hiki kitu. Wewe rudi kama. Wewe unakaa mtu wa usiku zako wewe. Wewe unataka nyash? Nataka nyash. Ngoja. Hapa juu bro. Sasa nataka upigie mzazi wako mwambie unapewa saa hii. Tuko mbele ya kamera. Haya. Sasa wacha nimtengeneze nafasi. Haya, ndugu yangu. Sina nyash. Ndugu yangu tena kidogo mambo ya nyash tuache tuongelele mkate. Tuongelele mkate. Kiongozi uko sawa? Niko sawa. Uko sawa? Ndio umekuja Kisii ama umetoka Rongo? Acha nimuulize swali moja, akishindwa kutoka hapa juu nijimbie. Sasa niko poa. Unaitwa nani? Naitwa Boni. Tuko wapi leo? Tuko Gadmat. Tunafanya nini leo? Tunafanya sherehe anniversary, first anniversary. Ya 1 ama 2? Ya 1. Thank you my DJ. Pigieni huyu jamaa makofi. Wewe ndugu yangu. Sasa wewe fanya mambo yako, ukikuja hapa mrembo atatoka kutoka pale. Tigantero mwanchi makori inchengwa mboka ngoranga. Huyu nani? Gaimo kamange kogenda rochi. Twende. Koya mache. Huyu anajishika. DJ. Acha nijimbie. Huyu anajishika. Wewe badala ya kushika unajishika. So ukianza hivi unataka kwani unajipaka sabuni? Huyu hapa. Huyu amekuja kuoga. Nataka mtu ashaoga. Na kuna anajishika. Mimi nimemuita tuimbe na yeye. Haya DJ, wacha tumjaribu tena. Haya DJ. Twende kazi. Producer Flavor. Tigantero mwanchi makori inchengwa mboka. Ngoja DJ. Huyu jamaa ako njaa. Enda home. Usirudi hapa. DJ peke yangu. DJ weka kabuge narota boike tamaiti komita agantevya korokunya kundi eboye ngeriraika omwana kabuganje naika akanga kanambanga karika nyende mwaya ganjika yani matuko makeigo to gancha
gatano kwanchani boka batanse WhatsApp Facebook etware go chati mbakase ingabato burito mateba na beire kino monto ani kumbere tagokiri era tagete ndusyo burito tata ingorusyo burito tata ingorusyo burito ingorusyo burito vago ingorusyo burito inyoro mwana morere inyoro mwana inyoro mwana morere inyoro mwana ngamosomere bibili ichiko ya gatano tuita agante byanchengiri agasitare aganeti goita ngachia utyo chimisiri ebirabu mbutuko ngweta akambeka seratiri akamanyanga cheti ngoeta ingorega singa nyoro mulangu kore wazi ayuna roche batele katigara mdomo wazi chianga chane isiko chire ebinto kerase bichoire omwana nkai wanchenkure etatyo bande nakure ingorusyo borito tata tingorusyo borito tingorusyo borito wako tingorusyo borito inyoro mwana morere inyoro mwana inyoro mwana morere inyoro mwana Yo DJ, wapi makofi ya baby girl tafadhali? Anaweza ama hawezi? Mambo yake iko sawa? Sasa tukitaka kusikiza ngoma zako tuambie YouTube, TikTok, Instagram tunakupata namna gani? YouTube. Usiseme na kikisi. Okay, YouTube unaweza nipata kama Roda kwa Mboka, TikTok naitwa Roda kwa Mboka, Facebook naitwa Shannon Finon Tatiana. Hebu sema hiyo ya mwisho. Facebook naitwa Shannon Finon Tatiana. Sharon. Okay, kila mtu atoe kitabu. Facebook anaitwa Sharon Finon Shannon Finon Tatiana. Shannon Finon Tatiana. Sasa kama umezoea kuwasha stima, kumbuka tu maneno on. Ni Shannon Finon Tatiana. So wewe enda tu finye stima pale unaweka Shannon Finon Tatiana. Iko sawa? Kuna mtu nimemark. Kuna mtu umemark? Ako wapi? Nachukua zawadi ama unaweza chukua zawadi umpatie. Moja ama mbili. Chukua mbili, chukua padi yako moja na unaweza mchukulia. Unyeshangi. Ni mvua tu. Unasemaje? Mtu mgani? Haya, nataka uchukue zawadi yako na huyo mtu umemark. Na tunataka kuona umemmaka kwa wapi. Uwe mpelekee. Tunataka kuona unampelekea wapi. Kwa rembo ile haya, mulika kamera, nataka tu mulike huyu mrembo akienda. Haya, mpatie tu yeye akienda. Nataka nione anapelekea nani. Nataka nione anapelekea nani, anapelekea nani, anapelekea nani. Anapelekea nani, anapelekea nani. Umependa afisa? Umesema badala kutushika akushike. Akushike kabisa. Afisa ni aje? Nyota yako imemulika. Usisahau uache bunduki chini bwana. Usiache silaha chini. Aya, sasa mali tuko ni Gadmart Supermarket, tuko CBD. Na this is the #1 supermarket in the entire country. Watu wa Migori wanajiuliza tunakuja lini, tunakuja. Watu wa Mabei wanajiuliza tunakuja lini, tunakuja. Watu wa Western tunakuja, watu wa Kisumu. Lakini kabla tuanze na hapo, si tunasemanga charity begins at home. Tumeanza na hapa nyumbani, tuko Gembo, tuko Kibirigo. Sasa tunataka tuingie Nyamira. Tukimaliza na Nyamira huko mambo inakuwa ni sawa. Nani wangapi wanajua Rikanika hapa? Kama unajua Rikanika, nionyeshe tu mkono moja kama unajua Rikanika. Wangapi wanapenda Gymnizo? Wangapi wanapenda Gymnizo? Okay. Sasa wacha nilete msanii mmoja kidogo, alafu nitaleta Embarambamba. Rikanika ako tayari. Alafu kwanza DJ, kuna ile ngoma ya bosi nataka nimlete kwanza
hata sitaki nimwite DJ, ukiweka tu ngoma yake hivi nataka akuje. Anajua ngoma yake? Anajua ngoma yake. Lakini ni huyu fumbi yako nayo kwa kichwa. DJ. DJ. Ako na fumbi kwa kichwa. Acha oga. DJ, hebu toka hivi watu wakuone. Ako na fumbi. Angalia. Acha oga. Na tena anasema kuja nje. Kuja wakuone. No, tokea hivi. Ai, angalia. Nywele inakaa pilau. Anasema ako singa nataka pipi. Wapi akuje wapi? Na ajui kuoga. Alikuwa anasema eti, lakini nyinyi nywele unajua ukikuja pale na maragwe kidogo. Lakini pale huyu anaitwa Gilly the Entertainer. Wow, from Kisii. From Kisii. It's the best nowadays people have. DJ. Uni MC, uni DJ, uni dancer. Sasa kuna msanii nataka nilete kabla ukuje. Yes. Nataka kuna jamaa nataka ngoma yake iwekwe tu hivi. Akuja salimie watu mbio mbio. Wewe. Alafu tuendelee. Situa kitu. DJ kama
DJ, tuwapigie makofi tafadhali kama una wimbo tuwapigie makofi. Huyu ameweka viatu ya wanawake. Na huyu ameweka ya marehemu. Na hizi ni zile manguo unapata pale daraja shilingi. Hii ni ya Raila. Acha sikwa. Hii ni ile nguo ukienda pale daraja 2 ni 310. Gani? 310 hizi. 310 pale daraja. Na tena mimi nilifikiri ni longi. Kumbe huku nusu mlingoti. Microphone ama microphone? Microphone. Neri. Jowi! Wacha ujinga. Hata hiyo huyu jamaa anaongea sura kama sauti ya wamama. There is no problem. Hiyo ni soprano ama sauti ya soprano. Huyu yani mbwate chinderu ya. Jowi! Sasa hata muna sauti bwana. Jowi! Koro magitango ngeunega bwana. Ya, yu mano wanda swekera. Jowi! Mimi mpaka saa hizi siamini kama baba amekufa. Kama nyinyi mnaamini sauri yenu, Nyasaye cheli. Baba anaweza kufa. Anaweza kuwa mgonjwa. Kweli? Hiyo ni mulidanganywa baba hajakufa. Bado. Mulidanganywa kweli? Never. Baba bado anakuja tu. Atakufa aje? Baba Raila Amolo Odinga atakufa. Ntate Baba Odinga. What is this? Ekeniki. Talie kobi, ekeniki kutoka, talie ituki. Raila alikoboli, hii ni nini? Nywele. Hii ni nini? Kope. Sio hivyo. Baba alikuwa anasema hivi. Haya. Yuko salama. Sasa, si ndio? Tuko na zaidi ya kura milioni 10. Sasa, hivyo alafu anasema nywele inabadilika. Ikifika hapa inaitwa aje? Nywele. Ikifika hapa inaitwa aje? Kope. Ikifika hapa inaitwa aje? Nebu. Ikifika hapa inaitwa aje? Ni hiyo. Na kuja Southern Park inaitwa aje? Ngoa, si ndio? No hapo na rengi, Igonta teba tebia abantu mwezi ipi murigerere tiga. Tandawili. Ento manyete. Abantu mwezi ipi murigerere tiga. Abantu Kono magitango ngani. Abantu bobali. Anyara rote mara. Abantu bonsi ipi murigerere tibi cheto chonsi pi nana ne mono bali murigerere tiga tembe television network. Ntatengo tebinga gai gani gotore ase supermarket ya iten. Kongwe supermarket ya iten dito. Korukwanga nero kwa supermarket. Andons bia sole. Monyoka gocha gai gadi supermarket. Wenyorere binta zerigo lili kenyire. Onkorogo. Hapa tuko na hashtag. Tunasema Gatmat CPT at 1. Hebu watu muko hapa. Nikisema Gatmat sema at 1. Gatmat CPT at tunasherekea first anniversary. Karati kangorio taragira Gatmat supermarket ati sorry ko bande ndagira mo kuminu there is no any problem aso wengo mwacho morigeri na oto gendrete ko bagi gaiga ngorio re goto ando mwana musiki ono to gotengana Onkorogo unafanya kazi wapi? Okay Getembe. Mimi naitwa Nyango Makopio, serikali Matio Kaseni ya Obama. Mimi ni kutoka Luo Nyanza, Obama family. Wewe embamba Karati ka bwana ngo huyu jamani bure kabisa. Anafaa nguo za wamama. Si amefaa kirumburi. Chwango tio kerenyi. Net of kirumburi. Toko ba But hii material Onkorogo. Unajua wanaume wanapenda material. Okay, umwanjo morigeri na ncheni konkoro kwa mwaka James Onkoro ke baje tumbiri esiringione gabane senete women rep daktari elio musia tento musiri guta mucho korobwata ndio musio ke bajali yongine yake muntu. Wangapi iko tazama Getembe television? Wangapi? Thank you very much. Sisha nakanga huko lakini leo tuko hapa juu ya chama mmoja anaitwa Gatmat Supermarket CPD. Kumbuka Gatmat ziko mingi by the way. Kisipe kaeka ziko by the way. Niko na swali. Kuja nipe mkate moja bwana. Hata mimi nipeane mkate. Watu wanapenda mkate. Watu wanapenda mkate. Hata Gatmat tunapenda. Wewe Satan. Satan. Hebu niambie ndani ya Gusiland. Ndani ya Gusi. Kuna tofauti ya Kisii na Gusi. Ndani ya Gusiland. Tuko kuja hapa mrembo. Ni maana unacheka na mimi, una smile. Kuja tu. Kuja tu. Bine ya birabiro. Habari yako? Kwa bokile boya. Na bokile boya. Ngoro kuchane. Mama kwa boka sahi.
Janet kutoka wapi? Janet toka Kisii. Kisii ni county, Kisii ni kubwa, Kisii pande gani? Janet nchuga komo. Kuma anataka kuma racho. Nchugo cha tira buga mama. Ngoko moga tifa tira. Pandisa tu, pandisa gia. Anatoka kuma racho. Janet, mweli kondo. Janet. Gaki Janet nonginyorete mama. Tuarura tambi. Tuarura tambi. Wacha, hii ni mtu ya mwenyewe. Kiraje bono, kiraje. Mimi nilikuwa na microphone. Mimi ndio mwenye microphone. Karatiga. Janet. Nonyorete ringo gotebi ngaki baba mwana ominto tigankonyuome ukamakuru gatebo taito musacho bwate TV. Ndaito kwa rengo moke na rengo moke. Rakiri ero tari njoko re TV. Na engorola. Okay. Anyway, chane. Nataka umempea. Rahisi hivyo. Janet na koi. Sasa mama toliko. Toka mbele yangu. Nimeita mtu ya mtu. Toliko gora mama. Nataka mwanaume. Wewe uko na fumbi kucha hapa. Wewe uko na fumbi kucha hapa. Huyu ako na fumbi kwa kichwa. Mbona uogagi ndugu yangu? Kusugulika hapa. Sasa yule jamaa alikuwa huko aogi. Ni DJ. Mwingine wewe ni DJ? Hapana. Inga kikoroko. John Kombo. John Kombo. Nkangai. Chogo. Etato minonga kia koroko. Fred. Mama minonga kia koroko. Morini. Nere. Una girlfriend? Hapana. Sasa unawekea nani kama hii nini? Kama una girlfriend unawekea nani? Aye gakio mwana one na komisirisa na nderna sio konyoragaya. Niambie Kisii town tuko na supermarket ngapi za Gadmart? Ajui. Kanyaga chini. Kanyaga chini. Hebu niambie wewe unacheka kucha hapa. Wewe kucha tu. Kucha hapa. Kimbia kampa running bwana. Jamaa yako na nyenye kama mumama. Abwate nyenye. Kwa bokre boya. Wirebuya. Inga kikoteba. Mbuyande. Inga kikorokwa. Cyrus. Hebu niambie Kisii town tuko na supermarket ngapi ya Gadmart? 3. Namely. Gadmart ile kwa St Jude. Hiyo ni moja. Gadmart yenye huku chini. That side Guardian huku chini. Guardian ni booking ya services. Alafu na hii mpya hapa Gadmart CBD hata. Arafu tokeze ya moja isiko. Isiko. Ogotorutira tu. Kebirigo. Mupige makofi mwenye. Nimupende simupe. Nimupende. Mwana ya mama gati. Mama ke muntu maja. Thank you very much. Gati nyo atari yogo. Embera mbamba. Eko wapi? Huyu jamaa mama yake alikuliwa by the way. Mama yake alikuliwa na watu wa bodaboda walikula pesa ya mama ya nani? Chama. Paka police officer wako. Tunawatangazia wale mko kwa barabara msonge hivi ndani kidogo. Sude makama. Msonge ndani kidogo. Hapa tuko na promotion ya Gadmart siku ya leo anafanya anniversary yani anniversary kwa Kisii nasema? Mimi sio Mkisii. Uchui. Mimi wewe wafanya kazi. Weka makoti chini. Uchui inaitwaje? Kaa chini ya. Tikangi kazi nini mo? Tara na yego anniversary yake Kisii. Kwa Kisii anniversary. Kwa yapo tako serikali Gadmart. Siona sasa. Kumbe mtu anataka awekwe chini ndio masomo ikuje. Okay. Juzi alifanya hivi akapupu, usindio? Kwa kanisa. Kwa ndani ya kanisa. Nonyesha igazi nini? Nonyesha igazi nini nkorebo? Okay. Haya, asante. Hawa wanaitwa Ngorogo. Tuwapigie makofi wakitoka. Tokeni hapa. Tuwapigie makofi tafadhali, tuwapigie makofi watu ambao wanawatumbuiza. Unajua ni watangazaji. Bwana Mbamba sasa. Ndio lineup imeongezeka. Tunaleta msanii. Tuko na Ven Kerubo, ule msanii wa kuimba gospel kabisa kama wewe. Akupande kwa gari. Upande wa wasichana na wewe ndio unashikilia hii pande nyingine. Lakini wao watu hawajui. Unajua wewe unatambulika East Africa mzima. Hata Feni nilimuimba. Ulimuimba? Nyugwetendine Feni Kerubo nyugwetendine. Yaani nilikuwa namwambia nasikia nipande gari ya Yesu. Hapana. Yaani yeye ndio. Hiyo ngoma hapana huku. Nilimaanisha kwingine wakafikiria kwingine. Mbarama msikie. Haya Feni yako hapa. Feni yako rikanika ako ndani. Rikanika ni yule mapenzi. Amapenzi ngora tukora re sapanebe kuchigori.
Basi ngoja. Yaani anasema Julius hapana. Sio Babuji, huyu anaimba Julius hapana. Alafu tuko na ile musi anaitwa Musi Mutambe. Jimdizo. Manyiso ndio. Manizo yuko pale, ako sawa kabisa. Sasa mimi saa hii kabla tulete msanii. Niko na mrembo hapa ametoka Nairobi. Akapanda gari, akakuja. Kama unajua msanii anaitwa Willy Paul. Piga makofi mara moja kama unajua Willy Paul, makofi mara moja. Makofi mara moja kama unajua Willy Paul. Sasa kama wacha niwaambie. Kama unajua Diamond, makofi mara moja. Kama unajua Mr. Nice, makofi mara moja. Hawajui. Sasa huyu mrembo ni dancer wa Willy Paul. Na alisikia Gadmat inafungua pale, inaingia ndani ya anniversary, akakuja. Alisema ikifunguliwa hakuwa, lakini anniversary lazima akue. Sasa mimi nataka tulete huyu mrembo, tukimaliza tulete msanii mmoja apige kidogo, alafu tucheze ile mchezo yetu kidogo. Alafu tupatiane zawadi. Lakini kabla tumlete, Baba, unajua Gadmat tunakuanga na vitu mingi. Zawadi ni mingi paka chinchugu. Vitu ni mingi. Tuko na hii. Sasa hii inaitwa wewe utawaambia hii inaitwaje? Alafu mimi niwaambie waambie inaitwaje? Masomo ndio mbaya sasa. Unatuma kwa masomo mbaya. Wacha nikusaidie. Wewe saidia na hii na mimi nianze. Haya. Sasa kama unapenda Gracious yogurt. Yogurt ngena agachike kinjiro ibere chirike. Gracious yogurt. Na agachike kibere chirike raf. Tuko na hii ndogo, tuko na ile kubwa kidogo. Na tuko na ile medium. Ndobwate ngene nene neli agatikati. Sasa kama unazitaka zinakuanga kwa branches zetu zote. Kando na hiyo, hii yenye umebeba iko na promotion na hii pia. Inaitwaje? Hii inaitwa sawa. Inaitwa sawa. Sawa Junior. Sasa hii sawa ni mandazi bites. Hii unaweza ukipita pale unaenda kazi, unaenda kunywa chai, unachukua hii. Ukienda kwa wale kwa nyumba unaweza chukua hii cake. Ambayo basi imeundwa na sawa. Umesema iko na promotion. Iko na promotion. Sasa hii ukienda pale ndani utapata bei yake imeshuka na pia kuna zawadi kando yake. Kwa hivyo ukinunua hii kuna zawadi kando yake. Kuna zawadi kando yake na pia zaidi yote ukinunua unaipata kwa bei ya chini. Haya, ukumbuka tuko na mkate unatengenezwa na Gadmat Direct. Mkate moto. Mkate fresh. Mkate ambayo basi inatengenezwa hapa, hatutoi Kisumu, hatutoi Nairobi. Amefanya shopping ya 5000. Hatutoi Migori. Haya. Yule amefanya shopping ya zaidi ya 5000 tunampatia kitu. Alafu pia tuko na tumbler. Kiongozi nani ana tumbler ya kunywa maji pale kwa nyumba? Nimsaidie kuja mami. Mwenye ako na sura mzuri kama yangu kuja. Na nilimuomba akakataa. Kuja nilimuomba simu. Akakataa. Akakataa. Haya kuja mami. Mbona unafunika uso? Kwa sababu lakini na wewe, hebu smile kidogo. Wewe. Haya wacha kufunika uso. Niaje mimi naitwa Justo, unaitwa nani? Valencia. Kuja usimame hapa mbele ya kamera kidogo. Tuko kwa TV. Ili sile ni TV. Haya, Valencia, wewe ni mwanafunzi, wewe ni mwanabiashara ama umekuja kufanya shopping? Mimi ni mwanafunzi. Wewe ni mwanafunzi, unafanya course gani? Plumbing. Plumbing. Hapo ndani ya Kisipoli. Plumbing ni ile ya maji. Wewe ni wale tap yetu ikiisha pale, kama unafanya mambo ya nyumba pale unatengeneza? Kabisa. Wewe shika hii. Asante sana, mpigeni makofi. Naona ni mtoto mwenye ako shy. Haya, ukifanya shopping ya 5000 kuelekea juu, tunakupatia kitu. Tunakupatia promotion hapa. Hata ukipata shopping, ukifanya shopping ya shilingi 3000 hivi bado tunaweza kukuona. Hata 2000. Hata 2000. Hata watu 1000 tusiwache nje. 2000 nitakupea. Mtu asikuje hapa ukifanya ya shilingi 50 kuja unisalimie. Alafu uende home. Haya, waza ukifanya shopping yoyote. Kuja nisalimie hapa. Wewe kuja. Sasa saa hii, wacha nilete mrembo super dancer wa Lipose. Anapendwa. Anaumbika. Mrembo mwenye anajua maneno yake. Sura yake akikula samaki. Sasa akikuja hapa, ni mtoto ukimwangalia vizuri unasikia njaa. Tena ukimwambia ukarangie mayai, analeta vifaranga na kata kama anakata kabisa, anakoroga. Ngoja uone sasa super dancer wa Willy Paul anaitwa pale Sexy Baby. Selector kama uko tayari, weka mziki yake twende kazi.
shika. Funika mdomo bro, funika mdomo. Tangu mrembo aanze naona te. Sijui nini mbaya. Kiongozi kuja nikupe tumbler ukunywe maji. Naona mdomo umefungua kweli. Kuja nikupe tumbler. Nataka ukunywe nayo juice. Haya, asante. Pigeni umrembo makofi tafadhali. Naona kidogo watu walikuwa wamesimama vizuri hivi, saa hii naona watu wamepiga lock hivi. Nini mbaya? Sielewi ni nini naendelea pale. Ni dancer tu anafanya maneno yake, lakini kidogo naona wale watu walikuwa wamesimama hivi, saa hii mfuko imeshika transformer kabisa. Sasa hiyo maneno hapana. Tukizidi kuendelea, kama wewe ni mtu ambaye unafanya shopping yako ndani ya Gadmart Supermarket, this is the #1 supermarket. We are live at Etaya TV, we are live ndani ya Getembe TV, we are live ndani ya Kisi TV. Kama uko pale nyumbani, hakikisha kwamba unafanya shopping zako zote shopping zako zote za pale nyumbani hapa ndani ya Gadmart Supermarket. Kwa wale wanafunzi ambao wako nyumbani, sasa mko nyumbani miezi 2. Ikifika Januari mkienda shule, tunakuanga na back to school offer. Zile bidhaa zetu tunashukisha bei. Ukiwa hapa ndani ya Kisii, unaweza tupata hapa CBD. Tuko pale kando ya Guardian booking office, na tuko pale kando ya St Jude. Ukifika pale unatupata. Kama wewe si mkaaji wa hapa, ulikuwa unapita na unaenda side za Nyamira huko Kebirigo, tuko na supermarket huko. Ukifika Ugembo, tuko na supermarket pale. Ukiwa Nairobi, unaweza tupata Ngong, tuko Kawangware, na pia zaidi yote kama wewe ni mtu ambao unafikanga zile sehemu za Rongai, tuko Rongai. Na pia zaidi yote ukienda hizi sehemu kwenda Migori County, utatupata pale Rongo. Ukifika pale Rongo, enda pale Las Jona building, tuko pale. Na hizi bidhaa ambazo unaona nakupatia toll, hizi matambla na hizi mabidhaa zingine zimetoka kampuni ya Unilever. Wanaitwa wana Unilever, wametuletea zawadi kibao na wamesema usifanye kufinya sana. Yes. Wewe hata mtu asipofanya shopping, ni wapatie. Bora amefika. Akikufurahisha sura mtwange moja. Mimi Unilever wapatie baba, wapatie. Unilever wakisema nipatiane tambla. MC Justo, sijui kama wanatambua Feni Kerubo. Feni Mnamjua? Nani anajua Feni Kerubo hapa? Akuje asikuje? Apige shughuli asipige. Mnajua wimbo yake gani? Wacha nisikie. Unajua gani? Sikia mtu mmoja anakupatia. Kupatia zawadi. Feni Kerubo. Unajua ngoma gani ya Feni Kerubo? Kongala. Unajua Kongala? Hebu piga chorus ya Kongala. Ile come to me my child. I worry. Unataka hiyo? Nani mwingine anajua ngoma ya Feni Kerubo? Nikupatie tambla. Patie tambla kwanza ashikilie. Sawa. Haya, wacha nitoanishe. Na pia kuna ukiongozi bro. Mdosi, naona kuna jamaa ametoka kazi mapema. Nani huyo? Na atokangi hizi masaa. Ni aje? Kiongozi, utokangi kazi hizi masaa. Saa yako ni saa 12. Leo amejaribu. Leo amekuja sababu ya Gadmart. Na amekuja kuona Feni Kerubo. Na pia kuna mdosi wangu. Wapatie MC. Huyu jamaa ameoa juzi. Peleka nyumbani. Na huyu mtu wa Man U. Watu wa Manchester wako wapi kuja? Tulipiga Liverpool Manchester. Wapi? Unajua kama si ile kichwa ya Harry Maguire. Amungekuwa hapa. Bao ni bao, hata ukifunga na makwapa bao ni bao. Ndugu yangu mimi wacha niwaulize. Yes. Watu wa Man U ni nguo amnanga, mnavaanga jezi Monday to Monday. No, kama kuna watu wanavaa jezi kila siku ni hawa. Si nguo amna. Wazi. Shika. Ngoja. Hii ndio kikombe Manchester United itainua hii season. Inua hii kikombe juu. Weka juu. Weka hiyo ngoma DJ. Weka hiyo ngoma ya Man U. Twende. DJ shika. Glory. Hii ndio kikombe mtainua hii season. Wacha baba, tunakuja. Alafu kwa hisani ya mkurugenzi mkuu wa Gadmart Supermarket Director Rogers, yes, kuna t-shirt hapa ya mtu mkubwa kama yeye. Ule kabisa unaona atatufurahisha, tutampatia tu baadaye. Haya, nataka mtu mwenye mwili yake ni extra large. Extra large. Extra large. Yes. Ni nani huyo? Baba. Nataka mtu mwenye amepanuka. Mtu mwenye anakula na kipofu. Ako wapi? Si unakuja tunakuona, si sauti sio kubwa. Nataka mtu mwenye anakula peke yake. Ako wapi jamani? Kuna huyu jamaa mfupi anakuja hapa. Kuja bro. Kuja.
Amepanuka. Huyu jamaa unajua akisimama na gas wanatoshana. Kuja. Kuja nani kuja kiongozi. Bro ni umenona ama ni hizi? Watu wa pikipiki mnavaanga nguo ngapi? Hapa utatosha pandi hapo ndio unaweza. Hapa ni refu. Ndugu yangu wewe pikipiki ikienda kusimama unasimama aje? Unainua hii. Inakuaje baba? Poa sana. Unaitwa nani wewe? Julius Mbaka. Unafanya stage gani? Equity. Leo tuko hapa tunafanya nini? Hii supermarket inaitwaje? Gadmart. Inaitwa Gadmart. Yeah. MC Justo muulize swali moja kama ame. Huyu ndio ule jamaa unasikianga kwa chini ya maji. Sasa kiongozi, mimi nataka nikupatie sababu wewe ni mtu wa pikipiki. Hii sura si geni kwangu. Sasa wewe manake watu wa pikipiki watu nawapatia heshima. Yes. Wale makastoma wanatokanga hapa ni hao wanabeba. Paka home. Wale makastoma wanakuja ni hao wanabeba. Sasa kiongozi, mimi naitwa Justo, wewe unaitwa nani? Kamwas. Oh, wewe ni Kamwas. Kamwala. Lakini unajua uzuri ya watu kama nyinyi. Vitu yote ambayo inafanyika kwa ground mnajua. Unajua. Hakuna kitu yote inaweza fanyika kwa ground ujui. Kabla sisi tuone germination washaona. Kama ukitaka kujua ni ile kama unataka kujua ni branch gani tunafungua muulize ako kwa ground. Muulize atajua. Hii sasa ndio ile ukweli asikiza ground. Sasa kiongozi, mimi niko na mkate, niko na tumbler, hii t-shirt naye haiwezi kukutosa. Haiwezi. Na sitaki uende uvalishe bibi. Inaweza. Hebu ngoja, hebu va. Wallahi hii itakuwa dress. Wacha tu si ameng'ang'ania mwenyewe. Huyu boys itabidi hii hata itamshonia longi. Iko shida hapa. Piga makofi bwana, piga jamaa makofi. Amejipigania MC Justo. Huyu ndio ule bibi akimuita baby, yeye ni baby kabisa. Sasa enda baby. Enda kwa baby wako. Chukua na hii tumbler. MC Justo. Uende ukunywe nayo kitu. Si wacha tufanye kuleta msanii. Wacha tulete msanii apige mambo yake. Ambaye ametajika kwenye fani ya gospel. Kabisa. Atuokoe kwanza. Yes. Kabla Jimunizo watupoteze. Na pia kama wewe ni mtu ambaye unataka kufanya pale shopping yako, ingia ndani ya Gadmart Supermarket. Leo tuko hapa CBD. Kabisa. Kama uko pale pande ya ile booking office yetu ya Guardian, tuko na branch pale. Kama uko hapa St Jude, iko branch. Ingia pale. Na pia kuna watu ambao wamekuwa Kilia, Migori, Kisumu, Homa-Bay. Tunakuja. Tunafika. Wasiogope Nyamira, tunakuja. Tunafika. Lakini kwa Saitol, introduce msanii twende kazi. Yes, watu wangu wa Kisii, are you ready? Mko tayari? Are you ready for this? Nilete Feni Kerubo nisimlete? Wangapi wanasema nimlete? Nipatie juu ya hewa aone, nipatie juu ya hewa. Msanii DJ, hebu waonyeshe basi anakuja kama namna hivyo. Alright, Feni Kerubo ndani ya Gadmart Supermarket CBD first anniversary. Leta kitu jeza juu tunakwenda wapatie. Nalifurahia waliponambia twende, nalifurahia waliponambia twende katika nyumba mwa Bwana. Huko ndiko kuna amani, huko ndiko kuna furaha, amani, upendo, tumaini, baraka kibao chungu zima, mafanikio, success. Come to me, my child. Come to me, try me. I'll never let you down. I'll fight for you. Protect you. Answer you. Bless you. I'm a provider. Why worry? Why worry? Why worry? Why worry? Never give up. 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 I'm for you. I love you. Come to me. Nasema Bwana, jioni kwangu mnale meona mizigo mizito, nami nitawapumzisha.
Come to me, my child. Come to me, try me. I'll never let you down. I'll fight for you, protect you, answer you, bless you. I'm a provider. Why worry? Why worry? Why worry? Never give up. Why worry? Why worry? Never, 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 never. Never give up. Never give up. Never, never give up. Never give up. I'm for you. I love you. Yes. Come to me. Unasema natupenda sana. Usilie. Usilie mwanangu. Njoo kwangu nitakupumzisha. Usiwe na shaka na jambo lolote. Maana mimi ni Mungu wa yatima. Mungu wa wajane. Njoo kwangu nitakupumzisha. Ya, usipepe mizigo mizito. Ile ambayo utaweza. Sumbuka, asema Bwana, na mizigo mizito tawapumzisha. Yeteni kwake, yani chemi ya ukweli, kata wa uzima, ngome imara. Usihangaike omwanone. Come to me, my child. Come to me, try me. I'll never let you down. I'll fight for you, protect you, answer you, bless you. I'm a provider. Why worry? Why worry? Why worry? Una mashaka. Why worry? Why worry? Usikatishwe tamaa na neno lolote. Never give up. Never give up. Never give up. Never give up. I'm for you. I love you. Come to me. Usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usikatishwe tamaa na neno lolote. Kesho imebeba ushindi mkubwa. Kwa majina ni Feni Kerubo. Tuko hapa kusherekea mwaka mzima tangu tufungue supermarket zetu ya Gadmart. Kama haujajua na kama hujafanya shopping, tunakukaribisha. Njoo na pesa kidogo, utoke na vitu angu sinde. Injure besenke. Yes. Tunawakaribisha sana 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 sana. Niwe tenga chai kile Nairobi. Igandonsi ya sole. Ngonye tera ikasole. Tupe muda kidogo. Itafika. So, peleka huo ujumbe, peleka hiyo injili ya kwamba supermarket ya Gadmart iko mtaa. Asante sana. Simu nipe wimbo wa pili. Piga kitu sasa, pandisha kwa hisani ya Gadmart Supermarket. Ona sasa Feni Kerubo. Washa Kisii na panda. Washa mzuka. Inakuwa ni watu. Rudisha mara moja DJ. Twende kazi. Feni Kerubo wapatie mama. Father, fight for me. Father, fight for me. Show me, show me, show me, show me, show me the way. Show me the way.
Wanandwanero monene morwanerione. Wanero monene morwanerione. Father, fight for me. Father, fight for me. Hey, Tuntiga. Pale pale ma DJ, pale pale. Pale pale.
Ya, Shika kidogo. Wacha wewe. Tuendelee ama tusiendelee? Wacha apumzike kidogo. Asante sana. Atarudi baadaye. Huyu MC Justo. Shika hii baba. Hiyo ilikuwa tu kionjo. Mwako area. Iko hiyo. Nimeona kidogo. Gospel imeingia kabisa. Inafaa tufanye hivi Justo. Tuweke hapa 1000. Yes. To compete na wewe your dancing style. Ukinishinda ubebe. Weka. Wewe ndio unaweka. Ni mimi niweke ama hapana? 1000 mimi niweke. Sasa na tuende. Nisaidie ile kaduda yangu. Hiyo kaduda yangu ni shilingi 1000 tuweke hapa. Yes, MC Justo. Unajua Kerubo ametuletea chakula ya kiroho. Kabisa. Lakini chakula ya mwili iko hapa Gadmat. Sasa tushapokea kiroho. Tukule ya mwili. Ya mwili kidogo. Tutibu mwili. Tutibu mwili. Nani anataka kula chakula ya mwili jamani? Tunataka tulete watu wa kukula chakula ya mwili. Kuja kule chakula ya mwili. Nani mwingine angependa kukula chakula ya mwili? Kuja boss. Chakula ya mwili. Usiogope kukula chakula wewe. Watu wanakaa njaa, usiogope kukuja. Nani mwingine angependa kukula chakula ya mwili? Kuja boss yangu. Nani mwingine angependa kukula chakula ya mwili? Yes, kuja. Chakula ya kimwili, kuja boss. Wa mwisho haya, wako 4. Tuongeze moja? Wako 4. Wako 4. Haya, sasa naomba unisaidie plastic chairs 4. Yes. Tusaidie plastic chairs 4. Nataka kuumana hapa. D. Yes. D love 3386. Yes. Yes. Hey. Ingine mbili tafadhali, mtu alete kiti mbili. Haya, mdosika. Unajua wewe ndio ulijenga hii building. Wewe ni mgeni wa heshima. Haya, kiongozi, mbona unakaa? Huyu jamaa tangu nikuone uko na wasiwasi. Umetoka kuiba kwa serikali? Huyu jamaa anakaa kuwa ameibia county. Mtu atusaidie viti mbili jamani. Haya, saidia mimi kiti kingine. Watavunja hiyo. Barama wapatie hiyo. Watavunja hiyo. Saidia mimi plastic mbili pale. Watavunja. Haya, saidia mimi plastic mbili. Inaweza sasa. Sasa tumepata chakula ya kiroho kabisa. Sasa wacha tuweke ya kimwili. Minyoo pia ishibe. Minyoo pia ishibe. Tusiache minyoo nyuma. Haya. Shika yako baba. Sasa kiongozi, haya weka hapo. Haya, muko sawa? Muko chonjo. Mimi naitwa Justo, wewe unaitwa nani? Naitwa Jonte. Wacha shika simu. Wacha Jonte kidogo, usiniibie longi Jonte. Watu wanaitwa Jonte wanakuanga mbaya. Hatari baba. Anaweza iba hadi roho yako. Jonte, umeifanya shopping na sisi hapa Gadmat? Yeah. We ni msanii ama we ni student ama we ni mwanabiashara? Mimi ni student. We ni student, top shotter, Skuzombo. Unakaa kunipiga hedi. Ni aje? Poa sana. Mimi naitwa Justo, unaitwa nani? Abdalla. Umevaa sweta, unasikia baridi ama ni chakula imekuleta? Ni chakula imenileta. Ni chakula imekuleta. Napenda venye uko focused. Unakaa hizi maeneo, wewe ni mwanabiashara ama wewe ni mwanafunzi? Mwanafunzi. Wewe ni mwanafunzi. Unasoma KNP ama Kisii University? Rongo University. Rongo University. Pigeni huyu jamaa makofi tafadhali. Sasa wewe ukitaka kufanya shopping yako, tuko pale na Gadmat Supermarket ya Rongo. Iko sawa? Uko na mtu ama una? Kwa saa hii sina. Kwa saa hii hauna. Asante. Kutoka hapa tunampatia mtu. Haya. Unatoka hapa na mtu. Sasa kuna jamaa tangu tuingie hapa. Ndio uone ishara ya kwamba alikuwa amekujia chakula, amefungua shati. Ni kiongozi, ni shati iko hivi ama ni kifua ni mingi? Unakula chuma asubuhi? Mimi naitwa Justo, unaitwa nani? Mimi naitwa Mwamba. Naona macho yako iko red kabisa. Umepitia kinyozi ama ni hapa umekuja ya kwanza? Ni hapa ya. Ni hapa ya kwanza. Asante sana kiongozi. Wewe unakuanga mpole hivi ama ni leo tu? Ni leo tu pekee. Ni leo tu peke yake sababu chakula haijafika? Yeah. Asante. Mimi naitwa Justo, wewe unaitwa nani? Tadi. Unafanya kazi gani katika ujenzi wa taifa? Mimi ni mchezaji. Ni lini mwisho uliaifanya shopping yako? Sato. Asante sana. Ulinunua nini na nini na nini? Mkate na maziwa. Sasa wewe unajua branches ngapi za Gadmat hapa town? Very nice. Nacho hii yenye kwa hapa Guardian, alafu ingine St Jude, alafu ingine CBD. Pigieni huyu jamaa makofi tafadhali, mpigie makofi. Acha wivu. Huyu jamaa amejibu mbio sababu ameona mkate. Haya, shika yako hapo pia. Sasa kiongozi, shika hii. Shika na wewe. Alafu shika hii. Haya, sasa Tol. Yes MC. Sheria na masharti kutumika. Tuelewane mapema. Hii chakula tafadhali ukiona unaumia useme. Usikufe. Hatuna ambulance. Hakuna ambulance kwa hapa. Ambulance hapa. Sasa
na ujipatie wakati ya kupumua. Na pia hatutaki ingia ikitoka. Tafadhali. Alafu na pia ule atashinda, atatoka ameshiba, na atoke na zawadi. Na pia zaidi yote, kila wakati kama wewe ni mtu ambaye uko na familia, uko na watoto pale, supermarket peke yake yenye inatengeneza mikate zake ni Gadmat Supermarket. Yani wanasema mkate si mkate kama sio mkate wa? Gadmat Supermarket. Exactly. Tuko na hii 400 grams, tuko na 800 grams. Na sababu leo tunafanya anniversary yetu ya kwanza. Kabisa. Ukiingia pale utakuna nunua mkate kwa bei ya chini tena zaidi. Shika mkate yako. Nisaidie zile soda. Wacha nilete MC. Saidie zile soda ziko pale nyuma. Ndio hizi hapa. Haya. Kila mtu akamate yake. Ndugu yangu naomba usonge pale, naona utapiga huyu jamaa ngumi. Sababu utamaliza mbio. Haya, kaa tu hapo. Usiende chini, kaa hapo. Shika. Yes. Usifungue kitu yote, usifungue mkate, usifungue soda. Usifungue soda. Sheria na masharti kutumika. Exactly. Hapa ndio tunataka kujua ni watu wagani wanakuanga wako sawa. Kabisa. Haya. Sasa maneno ni hivi, hakuna kuangusha mkate chini. Kabisa. Manake hii mkate kuna watu wengi wanaitamani. Na tuchafulie stage. Na hakuna kumwaga soda chini. Tafadhali. Na mimi natafuta mtu nambari 1 na namba 2 ndio mimi nawapatia zawadi. Hao wengine? Kama ulikuwa umekuja kushiba utakosa zawadi. Kabisa. Manake huyu jamaa vile namuona ametulia hivi, yeye amekuja tu kushiba, akimaliza pikipiki kejani. Atakula kesho asubuhi. Story ya sapa iko sote. Sasa MC hao wakaribie. Sisi tuwahesabie jameni, tuanze 5. 4. Twende 3. Twende 2. Twende 1. DJ weka muziki. Ni nani? Nzumi Krairo. Tomorrow tell promise nyama ngwana. Ngoja uone. Tomorrow tell promise nyama sani ndigendagere. Ndigendagere. Anaitwa entertainer. Twende. Ndigendagere. Hakuna kuweka chini. Dakika ni 5 peke yake, dakika 5. Dakika ni 5 peke yake. Dakika ni 5 peke yake. Dakika ni 5 peke yake. Kila kitu wakati ni wako. Zawadi ziko ready. Anaitwa Penda kupiga pigo. Jaza kitu. Twende na mimi. Twende finya mkate. Finya mkate. Ngoja uone. Kama napenda kula. Masterplan Events, the ultimate events password. Hivi juzi kulikuwa na shughuli tawa pili tena simbali, kulikuwa na bila nani Ngoja uone. Tol kuja usimame hapa. Wacha tuangalie. Tolingotengwa na makindi nganga makima yuntitore. Katima yetibu na bora kimentera makuleni ngendore. Ngera inonyele chisaga omotero burukani nenderema. Iko meira kanyama kwaruma. Kobateri buyome nenjara. Omonda okoreza
Wacha tuone nani nambari ya pili. Nambari ya pili ni nani? Malinda yote kwa mdomo. Kwanza. Malinda yote kwa mdomo. Malinda yote kwa mdomo. Huyu ni nambari 2. Wewe hujamaliza. Rejea mimi maji. Rejea mimi maji. Kuna ule jamaa karibu macho inatoka ako wapi? Omwamba ameenda home. Umeenda kuambia familia umetoka wapi? Bye bye, mwambie bye. Enda home, enda home. Enda tu home. Enda ulale. Kichwa kama buffalo. Usirudi hapa kubafu. Wewe unapumua kweli? Uko sawa? Uko sawa? Kuja tulia hapo mpaka umeze. Sasa nani nambari 1 hapa? Jonte. Niliwaambia mambo ya Jonte top shota. Kila mtu weka top shota. Siku zombo. Ndugu yangu wewe ni mpole lakini wewe ni simba kwa chakula. Ulijua lini uko na hii talanta? Ni leo. Ni leo? Ndio. Amediscover talanta leo. Simama hapa. Jonte. Wazazi wako ama wako? Wako. Oh, wako area? Koro. Wako home? Huwa wanasiaga unga inatosha. Huyu jamaa ukienda kupiga hesabu ya familia ya watu 6, lazima uweke extra watu 2. Sababu ye mambo yake tena kidogo anaweza. Sijui, manager Victor sijui kama ako around. Hebu muite. Manager ako wapi jamani? Ndugu yangu, huyu jamaa venye amesiaga chakula, wewe hata usiaienda choo ya county. Watu wakilipa 10 unalipa 100. Tafadhali. Pigeni huyu jamaa makofi tafadhali. Pigeni makofi jamani, pigeni makofi. Na kuna huyu kiongozi namba 2. Kiongozi jamaa anajifanya mpole. Lakini mkate. Mpole. Mkate anakata. Amekuwa akisema hapa digestion ni mbele. Ona. Kumbe hii kukula inaweza kuwa kazi. Sijui tu na pa county waeke kukula ikuwe kazi, si ndio? Aya, kiongozi ulisema unaitwa nani? Abdalla. Abdalla, wewe unakaa wapi? Rongo. Rongo. Wacha nijaribu, wacha nilete zawadi ya mtu wa Rongo. Mpatie zawadi huyo. Wacha nilete zawadi ya mtu wa Rongo. Mpatie zawadi. Sasa kiongozi, kando na kukula unajua kudance? Sio sana. Sio sana lakini unaweza jaribu. Unapenda muziki gani? Rumba. Rumba. Unapenda rumba? Entertainer uko na rumba mahali? Unapenda rumba? Uko na miaka ngapi? Uko na 20 na unapenda rumba? Iko shida. Uko sure? Okay. Wacha nisichome. Sasa wewe nimekupatia zawadi kutoka Sawa. Sawa wamesema kama unataka Sawa mandazi bites, ukiingia pale wewe tulia mimi nikupange. Ona MC Justo.
Nimeona mkurugenzi. Ndiye bwana huyu jamaa anakasirika na mimi ndio nampea zawadi. Nimeona mkurugenzi mkuu wa Sawa. Mwenye mandazi. Kiongozi kuja. We relax. We kai hapa utaharibu hii kitu. Wacha. We kwanza usiai toka Rongo urudi Kisii. MC Justo. Takufungia pale junction. Kiongozi, sasa umesema Sawa Mandazi Bites iko na offer, si ndio? Na pia kando na hiyo ile keki, nisaidie keki ya huyu jamaa. Yes. Iko hapa. Wacha, iko wapi? Iko hapa ndani. Yes. Sasa ukiingia kuchukua Sawa Twin Deli iko na offer. Sasa wewe nataka utuambie zile offers zenu za Sawa zinaenda namna gani? Kama wanazipata, mtu akienda kununua atapata nini, ama kama bei imepungua waambie juu ya Sawa Mandazi Bites na Sawa Twin Deli. Twende kazi. Tunaposherekea Gadmat at 1 pia sisi kama Sawa Cake tuliwaona ya kwamba ni vizuri tukaweze kukuja tuwaletee angalau zawadi kwa. So ukiingia pale kwa duka ukinunua keki yoyote pale utapata zawadi. Ukinunua keki hata ile tunaita kuna zenye zinaitwa muffin na zenye zinaitwa Grand Mandaira, kuna zenye zinaitwa Fiesta. Bado ukinunua keki yoyote ya pesa zozote tutakuja kukupatia pale zawadi. Ama ni aje? Haya, tupigie mtu wa Sawa makofi tafadhali. Sasa kwa minajili ama kwa heshima ya Sawa tunakupatia Sawa Mandazi Bites. Nani alikutoa Rongo? Abdalla jamani, unatupatia kazi ngumu baba. Okay, ulikuja hapa Kisii kufanya nini? Alikuja kukula huyu jamaa. Huyu amekujia chakula huyu. Ulikuja hii event? Very nice. Haya, shika hii kwanza. Ni nani? Nitakupiga head uzunguke mara mbili. Haya. MC Justo. Kando na hiyo, nimempatia pale product. Umesema hii ni ya Unilever. Unilever wewe. Nimempatia pale tumbler mbili. Exactly. Kama yeye ni comrade, at least akipata mgeni akikuja na mwenzake wanakunywa nayo pale. Na pia zaidi yote uko na mrembo ama una? Sahi sina. Sahi una. Nataka uchukue hii Molped sanitary towel, patia mrembo, utaona hapa karibu. Mrembo mwenye ako hapa karibu. Wacha nikuchagulie ule mimi nitapatia. Mami kuja. Kuja mami, usiaibike. Nani? Kuja. Mrembo mmoja akuje. Nani? Huyu alishapewa. Alishapata. Nataka mtu mwenye hajapewa. Mami kuja. Unajua hizi vitu tumpigie makofi. Pigieni makofi. Tupigie makofi. Saa zingine mami pale nyumbani unapata labda zimeisha, haujajipanga, leo tunakupatia for free. MC Justo. Ama anajua mtoto pale nyumbani anahitaji sana. Msaidie. Sasa kiongozi, shika hii. Geuka, angalia mrembo. Mwangalie no smile. Mrembo amekuja hadi na tochi ya kumulika sura yako usiku. Na simu. Sasa mrembo, yani ile wakati yenye unajifanya umuoni anakumulika. Aya, sasa hii familia nani anapinga hii familia? Kama kuna mtu yote anapinga hii familia ambayo imetengezwa kupitia Gadmat Supermarket, iwapo basi una sema hii familia haifai kuendelea, ishara kwa ishara, mkono inua mkono moja juu. Hakuna mtu ambaye anapinga hii familia. Endeni pamoja na muende mpaka mahali mtakuwa mnaenda. Mumulike na Sun King na umpige Molped. Sasa kuna Kingpin hapa anaitwa Manjonte. Jonte kuja. Jonte babalao. Jonte kuja. Pale nyumbani wewe ndio first born ama last born? Mimi ndio first. Wala. Hiyo familia inaenda mbali. Kai. Wewe ndio ulizaliwa wa kwanza. Wewe una dimbu wa kushinda mzae, si ndio? Unamwambia mzae wewe kwanza tulia. Mpatiza. Jonte pia nimeona kiatu unavaa number 49. Mambo yako ni kubwa kubwa. Kichwa kubwa, kila kitu kubwa. Jonte apewe kitu ama asipewe? Mimi naona Jonte apigwe na mrembo, si apewe na mrembo. Jonte hawezi pewa hivi hivi. Jonte kidogo, ni lini mwisho ulibadilisha oil? Buda, lazima ka weekendi lazima kalie. Hadi kengine kamekuja hizi weekendi. Hebu fanya kiuno hivi tuone kama bado freno iko. Hakuna kitu. Mimi nadai nikupige mrembo akupige hii zawadi. Manake Jonte mimi nimempiga mkate ya Gadmat, nimempiga pale keki ya Sawa, nimempiga pale Mandazi Bite, nimempiga pale katambla, nimempiga pale kandoo. Hata kama najua ufui unafua tu wale watu wengine.
Wewe si mama fua lakini unawafua. Sijui nikuletee manzi. Mimi naomba uniletee. Wacha nilete manzi. No, mimi wacha nilete manzi. Nani? Kuja. Tola. Yes. Tola kuja na huyu akae kando. Yes. Lakini mimi nataka nimpatie na professional dancer. Okay, fine. Haya. Mami DJ shika. Princess kuja. Princess ametafuta mtu miaka mingi. Princess kuja. Leo umepata king kuja baba. Jonte, naomba usimame pale. Wakuje wote, mababy girl wakuje wote. Wewe washikie. Simama hapa. Haya, baby kuja. Wakuje wote. Kujeni wote. Kuja Jonte ajipatie. Baby girl wewe simama pale kidogo. Yes. Kuja mami. Huyo light skin akuje. Jonte anataka light skin. Hebu wewe cheki. Jonte. Cheki. Ni ukuja ama tukukujie? Kwani iko nini? Unajua Jonte ni nani? Unadai aibe maspika zetu? Kuja. Hatutaki hizi speaker ziende. Kuja baby girl. Wacha tu tuende naye. Jonte anamtakuja. Jonte ule baby girl anasema sijui nini. Anasema anagwaa. Amekama. DJ weka hiyo tuibie masimu. Toka 9 namba ni jambo bado sasa. Sasa DJ Jonte, mimi nadai ngoma ikiekwa, kama unadai kushika mfuko, kama unadai kuienda hivi, wewe hakikisha tu unaendea mrembo. Kama unaendea mrembo unamwendea wewe mlete hapa tu tuzoze, si ndio? DJ weka hiyo hapo ya side mirror. Twende Jonte. Umesemaje Jonte? Hiyo gari iko top. Unaicheki na angle ya side mirror pale. Kuja Jonte. Wewe huwezi ingia binguni. Labda uchome malaika. Aya baby girl simama pale. No, ni usimame pale ama Jonte akuteke. Bado uko wera. Chill. Jonte, tangu ingia hapa asubuhi, huyu ndio msupa amekunoki, si ndio? Amekubamba mbaya. Hebu ende ukuze kitu imekubamba. Jonte acha njaa. Acha hizo. Easy Jonte. Relax. Kitu unaweza kuza hapa ni mkate. Usiende hivyo. Jonte hapana. Yaani hadi kabla sijamaliza umeenda. Jonte chill Jonte. Easy. Pressure zero. Najua gari pale mileage ni 260. Iko sawa? Sasa Jonte, mimi nataka uende zako. Hata kama ni hivi, wewe ingia. Lakini baby girl ametoka Kanairo. Mambo yake anapenda dancehall. Atakuwa anapiga kiuno inasema Gadmat at 1. Gadmat. Akifika hapa Jonte ako zake hapo. Atageuza jikoni. So wewe ukuje na sahani ujaribu kuchukua hii food. Iko sawa? DJ kama uko tayari zoza. Ngoja uone. Wacha Jonte. Ngoja uone. Twende. Jonte. Ngoja Jonte. Kuna tofauti ya Probox na binadamu. Hii ni bio gani? Kuna tofauti ya Probox na binadamu. We relax. Yaani hata we kwani umebeba miraa nini? Uko tu hapa tu. Wacha hizo. Kuja hata kama uwezi ukuangi romantic piga hata hivi. Muangalie kanyaga pole. Lakini we ukifika hapa we tulia. Wacha baby girl pia afanye mambo ya. Manake tunakupatia mkate, tunakupatia keki, tunakupatia mandazi, tunakupatia ndoo. In the meantime, DJ kama uko tayari. Piga kitu. Manjon. Wai. DJ. Wacha kabisa. DJ mrembo. No. Wewe pia unataka na usemi shuka. Usirudi hapa. Wacha Jonte. Hapana. Hapa upati. Wewe. Jonte umefanyia nini huyu? Wacha Jonte aishie. Ati afanye nini? Aguze.
Aguze. Aguze asiguze? Aonyeshwe asionyeshwe? Aguze mlima? Mutaharibu hii kitu nyinyi. Wazazi wanaangalia nyumbani. Unajua kuna watu wanaangalia pale nyumbani. Watoto wamefunga shule. Hata wazazi wetu. Na sisi tuko hapa kusherekea Godman. Jamani. Hatutaki muanze kuota ndoto haziwezi. Muanze kuona vitu ambazo baby girl, najua una mtu utoka hapa. Mutaongea na Jonte. Bouncer nisaidie. Security. Jonte. Enda naye. MC Justo. Jonte unaendaje? Kuja huku. Wewe Jonte pita hivi. Wewe unajua serikali inafai kutafute. Kichwa kama ya governor. Ule Morio wetu amemeza, amerudi. Wewe tulia. Tunakuona baba, ule Morio amemeza. Ule amemeza akarudi. Ule jamaa macho imerudi white. Haya. Sasa tuendelee ama tusiendelee? Sasa kuna wakurugenzi pale wanaitwa Ecobana. Ecobana yes. Ni kampuni hapa Kisii. Hapa tu Kisii. Ecobana inatengeneza bidhaa yao kupitia ndizi. Migomba ya ndizi. Na ni sanitary towels. Sasa kama wewe ni mrembo na unataka sanitary towels yenye haitakusumbua, yenye pia hata ukitupa haiumizi mazingira, yenye iko bei sawa. Sijui kama kuna mkurugenzi wao. Unachukua ile sanitary towel ya Ecobana. Na pia Ecobana kando na hiyo, kando na pads ambazo ziko hapa. Ukienda pale ile kwa kampuni yao wanauza mamikeka, zile mikeka ambazo zimetengenezwa kabisa, zile domat, zile zote unaweza pata pale ukienda Ecobana. Lakini kwa leo nilikuwa nataka wale watu wa Ecobana wanipatie sanitary towels. Ecobana wapi mtu wa Ecobana? Kadhaa nipatie warembo. Baby girl ni aje? Usiende, hauwezi nishinda mbio. MC Justo. In the meantime naambiwa Jimnizo ako ndani ya building. Na ako tayari kusababisha, si hizo. Jimnizo ako ndani ya building. Jimnizo ako ndani ya building. Wacha tulete Jimnizo, si ndio? Anasema ndoke Jimnizo. Omoisho oyono moisho motambe. Nani anajua ngoma yake moja? Nikupatie mkate. Kiongozi unajua ngoma ya Jimnizo? Unajua moja. Hiyo ngoma yake inasemaje? Tusikie. Acha huyu akuje MC. Kuja na yeye, kuja. Hiyo tu ndo unajua. Anaimba aje? Hiyo unataka hiyo ama? Hiyo imba hiyo. Huyu stima imepotea. Nani ako na stima? Ngoja kidogo. Kuna mrembo pale. Nani anajua kiongozi kuja hivi? Kuja. Leo hapa Kisii mbona kila mtu amebeba mabaga? Mnauza magendo. Kiongozi, hiyo ngoma ya Jimnizo yenye unajua inaimba aje? Wewe tulia kidogo tusikie. Ndugu na kiere. Ama iga ngumbu na kiere. Indio gocha gocho toire. Wazi. Aige ncharango toitere. Mama mbuyari na tata mbuyari. Ande taye kere nyombuye. Moka oge sare ntoma etia sare. Kuja ingia kwa studio. Kuja kwa studio. Lisha bikiria ndiro rikoro kwa Patrick Ovino ko wali chinsemo chia nuruotere ominyokire gochagi gaiga ngochare kugore binto gaiga ebingi akoirase nuruotere korwa supermarket ya Gatmat mapema. Haleluya. Tokende mtu. Haya, wacha tulete msanii kwa studio kabla tulete Jimnizo. Weka Jimnizo hapa. Wacha achemshiwe. Kiongozi, ni wewe ndio kamera zote zinakuangalia. Ulipigia watu wa familia ukawaambia uko kwa studio? Wanajua uko kwa TV? Ule anti yako anajua. Sasa uko ndani ya Etaya, tuko ndani ya Getembe na tuko ndani ya Kisii TV. Sasa hii bag yako ni kubebea ama uko sawa? Uko sawa na hii bag yako? Haina uzito yote. DJ weka mziki, wacha msanii afungue stage. Twende kazi, ma DJ. Jimnizo! Twende! Mama mbuyare na tata mbuyare. Ande kaiye kere nyambuyere. Oge sare ntoma etia sare. Check. Kaiga nganye tekare tukai gorora kanire nyamira. Gogocha morore tauni la vela. Ebitabu no era korera. Inkamwa gotanya korera. Obeire kati tukambani. Siku hizi gago tantani. Abasaja bwate tantani. Kevodi ukina burayani. Ibani kama umeona mkate. Twende. Ibalira yo tago jomorore.
Igabaliraya, igabaliraya. Jimniso! Igabaliraya tago jo. Jimniso! Kesaro yo mugatire kwaya. Wizi igabaliraya taoni wetano harakobaya ya. Obeyaya. Omwana twazige torengetaya. Oiraniro babeire kebeya. Bakachikora jiko mochaya nikiaba. Banya onetayo tare tororo. Ingano motara ire igoro. Sama cheta igoro, esa echete ngoro. Don mwana satigete, nesara tangane pie. Ingwe sawete, tino chigana wete. Igabaliraya. DJ, karatiga. Oyo, injenoyo ningo mokali. Oyo, igomo tigera watera. Aye baba, aye. Aya Jimnizo. Wacha nipatie ujamaa wako zawadi. Aya. Baba shika hii ni ya kwanza. Hii ni ya pili. Hii ni ya tatu. Hii ni ya nne. Tembea nyumbani wasalimie. Kisii sasa Jimnizo, piga shughuli baba, twende kazi. DJ. Yaman. Twende na hiyo, ndio hiyo. Masimba Ken, Chalea. Kone naye, uwe no moyo. Kone naye, uwe no moyo.
Mwoka, Enkori Waka, Egonte, Vinga Naye Weka, Diga Gonsoka, Sukangarioka, Okongo, Yogotioka, Okonkuna Wariga Mora, Egendongo Kwana Jabura, Wanse Jerogota Jangora, Okongita Pikwanda Mora, Yani the Sefupi, Intendeni Kupara Tintageti, Nagete Mento Moki, Narinta Mwaneri Hugosenaki, Atara Nakerasimi, Tindiko Hugosenja Muyande. When are you coming to see me? You know you go send them Muyande. Oh, sweetie moy, my wepi, Corena, yeah. Oh, no more, oh, Maina, oh, yeah, sweetie moy, Corena, yeah. Oh, no more, hey, Wankoiwa, aye, hey, Wankoiwa, aye, Wankoiwa. Nakoro irege kege tambe, obueta magoro babutambe, makondo como isi mutambe, ingeta kekeye moto gambe, okungito bote, nango korora nguitera mate, nebi baba ya nenkwachete, ngoretere, urumbu yo mubere bwansite, oyora gutakeri ukangite, omweino nabagengi ombute, ongosere, donde, ikyogo nkorera igo, nkorera igo, ikyogo nkorera igo, madam, don't call it go. Ikyogo nkorera igo, madam, don't call it go. Ikyogo nkorera igo, madam. DJ. Ngoja. Ngoba gechi. Totigera utai. Akini gowa incho mwacha korra, gusire into mwacha korra na kigadu matia koni. Incho mwacha korra. Inuona na bantu babakora. Tutagete mugore bintu gaiga. Gadmat Karongo kota Gadmat kota na get more for Gadmat kinu neme koranga wanta muraro Inkyogo ntigerero unatuarura rega Inkyogo ntigerero unatuarura rega lakini mbuyaye muchando tuyo na wangu ili sawa yegenda lakini mbuyaye muchando tuyo DJ Onya to ma dio taro kuriorio ino na baro de onya to ma dio taro ai na baro Yo tigerero Alo yo tigerero lakini mbuyaye sawa muchando tuyo sawa na bongo hili sawa yegenda lakini mbuyaye sawa muchando tuyo sawa na bongo hili sawa yegenda sawa imbuya mono yebunda ni chinta chekuruta wanyoli regota ketebono na bokombuta kakorosie tukinga kuburira maguta kabwanja mpaka mutiga kwangita nakobambingo koroka zinyorita anine mbolingo mugerigita kwani ndikweba na twarure farawe naye onye twatigeria asini ni twabwazirirumbe naye kotaitigo jari na kindabe imechande ndindebe imaide konyoli naye orende jegwantigira sabe oje ingyobo tigerero unatwarura rega ingyobo tigerero unatwarura rega lakini mbuyaye muchando tuyo na bongo hili sawa yegenda lakini mbuyaye muchando tuyo na bongo hili sawa yegenda nyoranyari ebintu tware kubanga toigore kibanda tore negetanda iki kiagero taro kagenda musina ari kuguchanda bakugantigira marinda narongo soja nyumba abe bomba nonone aswitomba nonone makalindo ya maba eyo ikyogo ntigiri unatwarura rega mai wepi ntigiri lakini mbuyaye
mochando tuyo na bongo hili sawa yegenda lakini mbuya mochando tuyo sawa kakikaratiga mumati goteba sawa yoka lakini mbuyaye mochando tuyo ekikiororo igo gaki sawa yoka ono ndatera une mbaramba bamambwate sirende oh mbekera ngome DJ uyo no mwizo mutanda wangapi wanajua hiyo ngombe yane osirite bwatia mabere ntarakama ngombe yane Alo, ngombe yane osirite bwatia mabere ntarakama ngombe yane osirite bwatia mabere ntarakama Ngikiandiere ngombe 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 gwekore furesha nikere kienyeji eji ndagira kyoga nkona kwenye gikiani faida kinyeroji nabeire nkona kwenye gonga bakachisindani goseme chenji korende na bere bunere terikonga matumaini nigekonga Alo kimaitige gacha sebo itagoji engamure kondiera bune pigiti kwenye sibande nyeme karitia mabere ntigane kolie kabichi ngombe yane osirite bwatia mabere ntarakama ngombe yane osirite bwatia mabere Kibeberie ngombe yane osirite bwatia mabere ntarakama ngombe yane osirite bwatia mabere alo ngikiandiere ngombe 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 osparora nigekare kwegonka gusego kamuriri ntayonka etoke kare gusanga ngomanya ngozi bunitinga onyana maguta yo gukama ningorete nambe kishiwe igotete korenda mabere keronta gete kingongere kikamugete nambere ile wo moisia nanero ngori ngorosia imbwate ngombe ngorisia tindakameta gete gohosia nambere ile wo moisia nanero ngori ngorosia imbwate ngombe ngorisia tindakameta gete gohosia ngombe ane osirite bwatia mabere ntarakama ngombe ane osirite mabere ntarakama ngombe ane osirite bwatia mabere tagete no ino nabakora namanyire bono tiga ngakire mamo minto mbatige korora ngobagechi DJ nicheze ngoma mama ningwanjete mama mamo minto DJ uyo no mwizo mutambe dogeji munizo mama ningwanjete mama Chie anaitwa Jimnizo Ganda Supermarket mamo minto ningwanjete mamo minto ningwanjete mamo minto ningwanjete mamo minto mama bwango iga sabere ntware bintu buya ngoruzinga iga nayo menyo bugimo buya Otukonto tagore amatomba ya tokorara ime Mwatembaga jiri imancho nyanene baisainge Imanyete iya matigwete nagotorora tochandigete Natikagerete ingetomete kindemete nyasaya natuigwete Notisaveti kuigwauti Notisaveti kwegoki Nayororo vyego koibora Tutaraso esanduki Mama ningwanjete mama Mama, ningwanjete mama, ningwanjete mamo minto, ningwanjete mamo minto, ningwanjete mamo minto,
Ingwanchete mamo mino. Mamo mino. Nkwebande kwa kamarunze mama tuwe babonsabera inteberi omukuru andusinze Chishida chitigelo ntarera. insabere kinchera cyane kirabe nkarega isane kana keria gake insabere kyage cyane kenore ikobora Ninkweba bosembi wao mama Sinyekoreri mama Sinyi waya bantu bagukwana Inzire roro sana Mama naye ngirogete naye ngasao kabere Mama omenyo mugi Napenda mama yako twende. Mama ingwanjete mama Nimbari wendi. Mama ingwanjete mama Ingwanjete mamo minto Mamo minto 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 Morore mutige Omo minoria Morore mutige Ingwanjete Morore mutige Naba unare Morore mutige Ingwanjete mamo minto Mamo minto 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 Kituwa mkono hivi. Ono. DJ. Akionye na akogo kirikora iga. Iga. Ndage toba non te kwa area ya man. Onte ina kwa area genda Nyamira bia. Teba kwa area sei to Nyamira. Kwa area genda Nyamira bia. Tindiko ndande tayo. Tindiko ndande tutarakora tutarasoa mari. Tobugoria bintu tobasoa na binyomba tae. Magoroba gosoege nyomba kobwato mufuko. Get more for less. Thank you. Ngoso ande naende baadaye. Wapi makofi ya Jimnizo, mpigie makofi tafadhali. Hiyo ndo makofi mnapigia msanii. Si mpigieni Jimnizo makofi tafadhali. Kupiga makofi haita kufanya utumie nguvu mingi. Aya, asante. Kabla niendelee mbio sana, ukipotezanga kadi kama hizi, mimi kama kijana mdogo acha niwaelimishe. Mtu akipata hii kadi anaweza toa pesa yako yote, hata bila wewe kufanya kitu yote. Sasa huyu jamaa anaitwa Bernard Osiago, kujia hii kadi yako kabla mtu aipige picha saa hii. Bernard ako wapi? Kama kujia ATM kadi yako. Kama yuko si tuende do tumletee. Hii nataka nikuwe nayo. Manake mtu mwingine akiipata atajipata hana pesa. Yes. Bernard ako wapi? Ni kama tutamwendea pesa. Kama unajua jamaa anaitwa Bernard atakujia hii kwa ofisi ya Gadmat. Yes. Hapa kwa supermarket. Tafadhali. Uni manager wa Gadmat. Sitaenda nayo. Sasa mtatafuta huyo. Exactly. Sasa saa hii yes, tumebakisha vitu 4. Ya kwanza tumebakisha kuleta msanii mmoja anaitwa Masai, anakuja saa hii. Masai. Then niko na mtoto mdogo hapa ni dancer. Anataka kupiga super donse. Apige donse moja safi. Alafu nikimaliza nilete madansa wangu wachachishe hapa kidogo. Wachachishe. Nikimaliza naleta Rikanika Syria. Nikimaliza naleta Kerubo. Alafu sisi wote venye tuko hivi tunaenda pale mbele kukata keki. Tunakata keki. Inatubamba. Tunazidi mtaa. Kila mtu akule keki, nipatiane hizi zawadi. Nani hajapata zawadi? Nani bado? Nani hajapata zawadi? Wanapata zawadi. Nani kiongozi kuja? Hujapata zawadi? Chukua yako saa hii. Enda uambie bibi umenunua. Entertainer jamani. Asante Gili. Nani mwingine hajapata zawadi? Nani mwingine? Nyinyi kujia yenu, nimepatia wanaume kuja sana. Vile mko hivyo nyinyi wote. Kuja zawadi. Madem. Kuja. Haya, kujeni madem. Kujeni hapa juu. Kujeni pandeni hapa. Panda hapa juu mchukue zawadi. Wewe kuja hapa juu. Kujeni hapa juu. Wewe kuja. Kujeni mami. Kuja chukua zawadi. Ala. Saidia mimi hizi. Yes, wapatie zawadi. Kwani iko nini? Hiyo bucket mzima? Yes. Na ulete hii bucket? Yes. Wapatie zawadi. MC Masai unakuwa tayari unachachisha hapa saa hii tu. Shika. Kwani iko nini? Yes. Shika. Exactly. Shika. Waongeze moja. Waongeze ingine. Haya, mami nimeona hujaridhika. Leta chakula. Chakula ndio unajua unataka. Huyo ni kama ako na watoto nyumbani. Haya, mami ana hapana. Shika. Okay, mpatie hiyo. Shika hii. Haya. Ama mkate. Shika mkate. Ama hii. Ongeza huyu hii. Shika yote. Shika mpatie hii. Patia huyu. Haya, twende. Enda.
Wacha Masai akuje MC. Masai kama uko tayari. Masai kama uko tayari wacha unakuja. tulete msanii anaitwa Masai. Twende kazi. Yeah bwana. Twende entertainer, piga kitu. It's MC Gilly. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Naomba tufanye mkono namna hii, tufanye mkono namna hii, tufanye mkono namna hii, tufanye mkono namna hii. Ukiona mtu hajafanya mkono namna hiyo, mtu ako na shida mahali. Naona. Haya, tupige makofi 1 2 3. Ah, hiyo ni ya nani? Haya, tufanye mkono namna hii. Ukiona kama mtu afanye mkono namna hii, angalia mfuko wako. Haya, piga makofi 1 2 3. Haya. Naitwa Roba Masai. Usiulize Masai alitoka wapi na Mkisi. Sasa nitakwambia baba yangu ndio yule pale, muulize walitoana wapi kule Kajiado. Amen. Nashukuru sana kwa ajili ya Mam Feni. Amenikaribisha leo huko. Nimetoka Kajiado, nimekuja leo huko. Kwa hivyo utabarikiwa pamoja na nyinyi, si ndio? Nataka tufanye mkono namna hii. Kuna kitu nataka tufanye. Tunataka tupigie makofi maziwa. Si tunataka kunywa maziwa? Tufanye mkono namna hii. Tukifanya mkono namna hii maziwa inakuja. Tufanye mkono namna hii maziwa ikuji TJ bana. Haya. Anasema unaanza fresh, anaanza juu. Tuanze. Nilikuwa na ngoja yamefika. Nilikuwa na ngoja. Tulikuwa na ngoja. Tulikuwa na ngoja yamefika. Siku ya leo yamefika. Siku ya leo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Walitaka mambo yangu ikwame, lakini Mungu ananipenda, lakini Yesu ananipenda. Huwezi pinga mipango ya Mungu, maana anaweza. Huwezi kupinga mipango ya Mungu, maana anaweza. Pinga mipango ya Mungu kama ng'ombe kusindana na njogu. Pinga mipango ya Mungu kama ng'ombe kusindana na njogu. Kiwango ya ng'ombe iko chini sana, kiwango ya njogu iko juu sana. Kiwango ya ng'ombe iko chini sana, kiwango ya njogu iko juu sana. Nilikuwa na ngoja yamefika. Nilikuwa na ngoja yamefika. Tulikuwa na ngoja yamefika. Tulikuwa na ngoja yamefika. Siku ya leo yamefika. Siku ya leo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Tusonge kwa Yesu. Tusonge kwa Yesu mama yangu. Tusonge kwa Yesu baba yangu. Tusonge kwa Yesu. Kwa Yesu kuna neema. Twende. Kwa Yesu kuna neema. Songa kwa Yesu. Wapi makofi ya Masai? Aya, mpigieni makofi tafadhali, mpigieni makofi. Ni Masai lakini sijaona akiruka. Sasa manake Masai imeenda. Masai nasonga. Nataka tunafanya mbio juu kuna wasanii hapa wanataka kuperform. Lakini kwa saa hii kwa hao watu wote, sisi watu wote wakubwa.
kuna mtoto mdogo ako na talanta. Ni mtoto ambaye ana dance pale. Ni mtoto ambaye ako na TikTok channel. Pigieni huyu mtoto makofi. Piga mtoto makofi. Pigieni huyu mtoto Wacha kupiga mtoto makofi jamani. Yes. Pigieni huyu mtoto makofi mazuri. Mambo, unaitwa nani? Kareni. Kareni. Huyu mtoto anaitwa Kareni. Kareni ni mtoto mwenye ako na talanta, anajua kudance. Sasa mimi nataka Kareni anaongeaga sana kupitia dance. Sasa huyu mtoto ukimrekodi kabla upost, mutafute umwambie una post. Manaka akikupata umepost na hujamwambia, kuna kitu inaitwa ataweka copyright. kesi na utalipa pesa mingi sana. Milioni 2 yenye una. Manake huyu ni msanii. Exactly. Huyu ni msanii na Gadmat, kando na kuuza zile vitu ambazo tunauza, lazima tunakuza talanta, si ndio? Obvious. Sasa huyu mtoto Papa Gili, utaniekea power, ukimaliza utaniekea ile ngoma yoyote ina trend ambayo unatambua. Huyu mtoto anatambua ngoma zote zina trend, lakini nianzie na power. Kareni on stage right now. Gadmat Supermarket 1 year anniversary. CBD the number 1 supermarket, get more for less. Let's go my DJ. Master Plan Nataka mchapa nakula chapo ndai hapa nikirusha mamistare ngone nguwa mlingane twende maeneo chuma ilaliana napenda jugu na mukomero kingo masel napenda matingo votanene ama walido Ufade wewe
Huyo mtoto anaweza hawezi? Anaweza. Apewe kitu asipewe? Apewe kitu asipewe? Nikiwa hii mwaka nilikuwa naibia watu kalamu. Yes. Mimi nilikuwa naibia tu watu kalamu tu, na nipata kwa jirani, nimeenda kula chapati kwetu tunakula ugali. Ana trend. Huyu mtoto mdogo anaitwa Kareni. Kareni, what is your TikTok handle? Madam Whitney. Madam Whitney. Oh, if you want to find you on TikTok, that is your TikTok account. All right? Okay. Sasa kama unataka kusupport mtoi. Manake unaona mimi mahali niko hapa nakula talanta. Kwa miaka 9 saa hii. Mimi nakula talanta, hii ndio kitu ambayo nafanya. Exactly. Wewe kama mzazi. Watu wengi wanajuanga ni masomo peke yake. Usitoe mtoto pale shule, hiyo ni kitu ya kwanza. Yes. Kitu ya pili, ukisikia kuna talanta, hakikisha kwamba wewe ile talanta yake unaikuza. Huyu ni mtoto mdogo, anajua zile mziki kwa akili, anaziimba na anapiga dance. MC Justo. Yes. Si ulisema mimi ni manager huku? Wewe ni manager. Huyu mtoto amenibamba. Hatuwezi mpatia mkate peke yake. Huyu ndio manager wa hapa CBD. Yes. Nataka waende huyu mtoto na mama yake wafanye shopping ya 1000 na kuja kulipa. Wapige shopping ya 1000 sasa hivi. 1000 sasa hivi. Mama yake yako wapi? Ndio ule pale. Mama yake kuja. Yes. Na wewe ni mpole. Huyu mtoto ametoa hizi moves wapi? Mami wewe unakaa ni kama una dance kimoyomoyo. Atasa! 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 Kuja mama yangu. Sasa hii tabia ni ya bwana ama ni yako? Nataka tuelewane. Mami we ni mpole kabisa, lakini mtoto naona hako sawa. Na unajua mtu mwenye ame insist kabisa mtoto akuje hapa ni mama yake. Exactly. Nilikuwa naenda pale nyuma, huyu mami akaniita. Kaniambia mtoto wako hapa. Namuuliza mtoto anafanya nini? Akasema mtoto ana dance. Sasa mami, in as much as unalipa school fees ya mtoto, mtoto ako na talanta. Na anaenda far. Watu ambao tunapiga talanta kama hii, mimi sitaki kupinga watu wengine nianze kusema ofisi hailipi, lakini hii talanta mimi kama naweza waambia kitu ambayo inalipa ni kitu kubwa sana. Huyu msichana anaweza badilisha maisha yake na abadilishe maisha yako. Sasa wewe enda pale ndani, pigeni shopping yenu ya 1000. Kando na hiyo, nisaidie hii Hassan. Yes. Unajua tumekuwa DJ shika kabisa. Nisaidie hii. Unajua watu wengi wamekuwa wakisema mnapeana vitu zenye hata nyinyi mwenyewe hamkunywi. Sasa nataka nikunywe hii yogurt. Waone tunakunywa ndio wasione ni kama tunawapatia. Watu wanaogopanga vitu za free. Okay. Sasa baby girl, this is for you. This one will add you strength, add you energy so that you continue dancing. Patie na sawa and madazi. there is another one for you. Courtesy of what you're doing. Yes. And again, there's another one for you. Yes. All right, courtesy of your dancing. And there's another one for you. Exactly. No. Mtoto mdogo unachukua mingi sana mami. Sasa, courtesy of your mommy. Yes. Courtesy of your mommy, nisaidie tumbler 2 hapo. Yes. Na mkate moja. Hii talanta imenibamba hata mimi. Hii si shopping unafanya. Bado kuna shopping yako 1000 iko pale ndani. Lakini tall. Yes. Si manager ametoa 1000. Si ongeze ikuwe 2000. Huyu manager anaenda kunishikilia. Huyu bado nataka hii shopping ifike 2000. Unataka ifike 2000. Unaongeza ngapi? Mimi. Na kuona mahali unaangalia. Mimi mbele nyuma niko na 50. Walai sahi mkiniangalia mbele nyuma niko na 50. Na papa Gili. Mbele nyuma. Are you serious? Gili unaweza kuko na ngapi? Are you serious? Sasa mami nimempatia ndo. Wacha afanye 1000. Tukimpata hapo ndani tunaongeza. Sawa. Sasa mami, ensure that this kid, manake kuna kitu watu wanapouza sana talanta. Hakikisha mtoto kitu yote ambayo anahitaji in terms of education, in terms of talent. Nikukate. Yes. Juu umepiga kelele sana. Na huyu mtoto amenibamba. Nipandishe nisipandishe? Pandisha. Niongeze nisiongeze? Kama unaongeza fanya hivi juu. Kama unasema ongeze fanya hivi mkono. Kama niongeze, hawataki niongeze. Wamesema uongeze. Hebu fanya hivi nione. Kama unasema haya mimi nimeongeza imefika 2000. 2000. Haya, sasa mami. Wafanye shopping 2000. Ingia pale kwa supermarket, fanya shopping yako 2000. Kwa hisani ya Karemi. Sijui ikifika kwa bill watasema aje. Manager ako na wao. Yes, this is the manager now. Sasa manager shopping 2000 na kuja kulipa. Thank you so much Kareni. Thank you so much. God bless you with your talent na tuendelee hivyo. Haya, sasa Jumasaa imeenda, wacha nilete msanii mwingine. Ni saa ngapi tol? Is around 5:40. This is around 5:40. Wangapi wanapenda Rikanika akuja apige yake?
Nikisema Rikanika munasema Gadmat. Rikanika. Nikanika. Nikisema Gadmat munasema one. Gadmat. Gadmat. One time ni yako. Usiharibu hiki kitu. Aya, wacha tulete Rikanika, wacha tulete Rikanika. DJ. Ladies and gentlemen, Rikanika the number one. It is Nadia Bosongo. Anaitwa All you gotta do is just meet me at the Weka mkono moja tu. Weka moja tu ya Rikanika. Twende kazi. Anaitwa Rikanika. Rikanika twende. Twende Rikanika. Twende Rikanika. Rikanika woli saga. Oyo salimia Rikanika twende. Mubwatenguru kieke DJ. DJ no. Abatata naba gusigo ikabatwara chinguru kieke bano. Kora tiga baratera boka osenaki. Endugu na kyaye kwa. Endugu na kyaye kwa. Security ngosali mura bantu kurwa bate gotera. Yantu gutobo chinga bara egera totere. Weekend ye na kikwa. Weekend ye na kikwa ye wangire. Uputole promise ye likwangete. Uputole promise ye. Ebunango chole weekendi. Ebunango chole weekendi ngot. Alitu kukuru Nairobi yontevi mapema. Alitu kukuru Nairobi yontevi mapema. Ako chake sabari yontevi mwan. Ntigera ututere tuani. Etuani nera igekora. Etuani nera igekora lemechi. Etuani nera igekora lemechi. Wantana vaya tigeto batere. Wait,
Sukimotwe toikarie twani tutaiti gutebana mono usenaki toyenyenye mapemba togende DJ yonya to ikongu kubuta tole yo bana Etwan ajengienu we weekend yo chayo tia data parati we amore DJ Taranio DJ tigamba kwanire henda DJ gachiro mutiko senaki biyamara abantu babosongo DJ gakonya koira na talibo DJ kanyakuriye twani abu nondora ngensa abu konya biyamore nanya gocha bosongo nkwani abantu baminto lero naikia ndete ko bakwani bona tigato tere twani kitomboganyere tachiche twani nera ige korale twani nera ige korale mechi twani nera ige korale mechi twani nera ige yabeiro mechi alituko weikarazi alituko weikarazi mato yenyenye nimanyete kwa Misiri ya mabe ayale DJ twende korale mechi korale mechi alituko ikarasi mato yenyenye imanyete kwa Misiri ya mabera magurano imanyete kwa Misiri ya mabera magurano imanyete kwa Misiri chinsaga imanyete kwa Misiri yokumane chinsaga chirekire chikabe kwa n'umungo chinsaga chirekire chikabe kwa n'umungo imanyete no misete chikarane lihuti imanyete no misete chikarane lihuti Nigatokanya bono mwana mindachiche kwa Misiri kimo tulio minto Twako Misiri sana Urugesa kwa chete Twako Misiri sana Urugesa kwa chete Twako Misiri sana Iwete na maambisha bana Maambiki Nikitowaje bana geokyo Rimgu etariwa Watabi mtuancha sio mdogo Yowa Ajengienu we weekend yo Wanda Ajengienu we weekend yo wocha Ajengienu we weekend yo wocha Ajengienu we weekend yo wocha Ungopira ushabana nole osoko Ungopira ushabana nole osoko Oikato ende una mashabiki ya Shabana Oikato ende una mashabiki ya Shabana Okumindu wonye nebu monsela nyumbate Okumindu wonye nebu monsela nyumbate Shabana lekobeke Shabana lekobeke go Ya Shabana lekobeke go Shabana lekobekego Okule kabisa Shabana borande Okule Shabana borande Okule kabisa Shabana borande Okule kabisa Shabana borande Oja kabisa Shabana borande Okule kabisa Shabana borande
Shabana Nemo, 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 Shabana Nemo. DJ Teranigo, tucheze mambie kero Shabana kucheza. Usenaki. Ama penzi onye kogota. Ama penzi onye kogota. Walenga bate siru na nje. Walenga bate siru. Tata na korte mjengo. Kora iwe story yetu taracheza. Na korte mjengo bwana 24/7. Okoboko ukabe tuba. Usekemba. Ndeta kabesa lende mugurira kayanga. Ekabanga ki. Akire nenya saa tali korale tu ani moyere. Tera kwa nonyenge kwenye korala isko. Ama penzi onye kowo tokora tokora. Cherendete onye kowo tokora. Anjerendete onye kowo tokora tokora. Ama penzi wasiroli. Anindi tota gora tota
twirorera bwasa mapenzi tokore no hata itago korwa hata itakwirani DJ Kwarori climax kiasi kile mbara mbamba njonda ngali mkubwa lakini tobaza kutuma yoro mbara mbamba tume kusita tuma tawa atume arabune kalen ama pezi anya kuwa Kora kita kora. Haya, Rikanika ameweza hajaweza? Ameweza hajaweza? Nipajie mkono hivi kama unasikia Rikanika ameweza kabisa. Naona mmeboeka ama arudi tena. Nani tena? Nani mnatamani kusikia sana? Nani? Nani? Nilete mbarambamba. Nilete mbarambamba. Sasa sisi benye tuko hivi wote, nikishaleta watu wa mwisho, nitaleta msanii wa mwisho Kerubo. Alafu sisi tukitoka hapa tunaenda pale mbele ya supermarket, sisi wote tunakata keki. Keki tuko naye ambayo inatoshana kila mtu. Na pia zaidi yote bado niko na zawadi hapa. Super don't say. Saidi hizi zawadi hapa Embarambamba kidogo. Zipandishe zote ni malizane. Super don't say. Kila mtu apende kazi yake. Tuko job. Tuko job. Sasa hii kampuni ambayo nilikuwa nawaambia, kampuni ya Ecobana. Hii kampuni ni hapa Iga hapa Kisii. Hii ni kampuni ya nyumbani kabisa. Inaunda pale zile sanitary towels. Nikisema sanitary towels, wanawake wanajua. Kuna ile wakati mara moja hivi kwa mwezi, unaonanga kidogo mood imechange, kidogo baby girl hataki kukula, kidogo nini. Wewe mwache atulie. Ile wakati ile kitu inafanyika, inaitwa petty towels. Nataka uniambie pole. Inaitwa sanitary towel. Sanitary towels. Sasa hii sanitary towel, yes, wanawake ndio wanatumia. Sio wanaume. Sasa wewe ukiva Embarambamba inawekwa wapi? Inawekwa sehemu usifai kukwambia. Sasa hii box kama hii imebeba hizi sanitary towels 8 ndani. Inabeba vitu ndani. Alafu imetengenezwa kutokana na ile migomba ya ndizi. Unajua hii company ni yetu Kisii hapa. Hii ni hapa Kisii. Bwana mimi naambia mtu, wewe hakikisha unanunua pale sanitary towel ya Ecobana. Iko hapa ndani ya CBD. Unaweza ipata kwa ile branch yetu ya Guardian huko, ama unaweza ipata pale St Jude. Yes. Kama wewe ni mrembo, kama sasa hivi mimi nataka hizi zote 4 nipeane. Yes. Nataka warembo 4 teke wakuje. Kuja nikupatie. Najua mwezi mwezi inaelekea. Kuja akaika nchuka kuja. Unajua kitu mnaogopa, unafikiri wewe unaenda kutumia, yani utaonekana utapeleka mtu. Haya. No, simameni tu hapo. Yes. Haya, simameni, kuja mami. Yes, simameni tu hapa. Ile
ile unajua kitu watu hawajuangi. Yes. Embarambamba watu wengi hawajui Biblia inasema nini. Ile wakati mwanamke ako ile wakati yake. Yes. Hiyo ni wakati unafaa kumheshimu kabisa. Manake kitu ambaye anapitia sisi wanaume hatuwezi vumilia. Yes. Sasa tunataka wanawake wote kama wakati imefika ni kama kuona Land Rover ya polisi. Unaheshimu kwa sababu ya number plate. Ukiona hivi hata kama wewe ni mlevi na uko kwa barabara ukiona number plate ya mlevi yani ya polisi unaenda kama mtu anajisaidia. Sasa mimi hawa rembo wote nataka ukienda pale ukitumia hii sanitary towel ni kitu ambayo ina side effect, ni eco friendly na pia zaidi yote ni kampuni ya hapa Kisii. Sasa nyinyi wote tumewapatia, weka tu hapa mbele, onyesha Fanya kwa hivi. kamera. Alafu sababu ziko 8 pale ndani. Wewe utakuwa unatumia na kila wakati ukitaka unapika kwa supermarket yetu. God bless you. Nyinyi wote mnaweza shuka wewe unataka kusema aje? Usiseme ile ya mama vile alifanyia nyumbani. Kiswahili. Pia mara mwenzi. Hii inaitwa Eco Friendly Welefa. Bana naruko batebiga abagaka baito murega iga abamura ba minto nje nakore gotumia bindebi no mwana one nkoirera. So what you do support abana abaiseke ko bagorere bindebi sawa abagaka ngaimore. Yes. Abagaka imukia magaka igoro ongea Kiswahili kiongea Kiswahili. Abagaka ngaimore. Anasema yeye amekuja kuchukua example ya watoto, yeye amemaliza. Mimi nimemaliza hizi kutumia. Yes. Abana naacha kuoyeru sawa. Yeah. Ngote bya bagaka mwakonya abana baiseke ko bagorere ebintu ebi. Omwana ogaikirikira asisato. Help small children to practice. Mofundisha amang'ana aya mobasegosoka konde supermarket Gadmart mobagorere eco bands. Eco bands sawa. Yes. Biamon. Aya, teach away. Aya, MC Justo. Hiyo. Aya, sasa venye amesema kama wewe ni mrembo unataka sanitary towel ambaye haitakusumbua, kitu ambaye hata ukitupa pale ni mzuri kwa mazingira ni Ecobana. Kama unataka pale ile mkate ambayo ni moto tena zaidi, ingia ndani ya Gadmart Supermarket, tuna celebrate 1 year tangu tufungue, na pia zaidi yote kama unataka pale zile mambo za Unilever ziko pale. Nani hajapata mkate? Nani hajapata ndo? Huyu jamaa amekuwa security mzuri. Sasa enda security. Nani hajapata mkate? Kuja boss. Wacha niite. Kiongozi, naona uko mbaya. Umekuja mbio. Ni kama umekuja kuchukua kura. Aya. Sasa nataka warembo. Unajua masaa zingine labda mzazi hajatuma ile pesa. Kuja nikupatie. Warembo mrembo mmoja. Wewe enda huko kubafu. Ukikuja hapa ndakuumiza. Usikuja hapa kiongozi. Ndakufanya mbaya. Haya. Sawa? Haya mrembo mwenye anabaki. Embarambamba usiende, usichukue hii. Embarambamba hii si ya kukula. Embarambamba usiende nazo guys. MC Justo. Sababu ya masache jamii. Haya mrembo mwingine mwenye amebaki sijampatia. Kuja mami uchukue hiki. Haya kuna mtu mwenye hajapata ndo ya maana. Yes. Kiongozi ni aje? Haya. Wapatie ziishe waende. Wapatie ziishe. Kiongozi ni aje? Wacha ngojeni ni wacha. Kiongozi. Haya ndio hii. Justo. Nataka kuongea na wapatie. Ni ya umdosi. Acha toa mkono. Yes. Aya. Kuja nikupatie. Kiongozi, ngoja kuna mtu. Kiongozi. Siogope, enda nayo. Kiongozi usinipige pale nje. Hii ndio imebaki. MC Justo. Keki imeshakuwa ready. Keki imekuwa ready? Yes. Sasa kitu tunafanya saa hii. DJ nataka unianzie na gia namba 3. Nataka tafadhali tufungue njia hii. Nataka madansa wakipiga show hivi tunaenda nao mpaka pale mbele. Keki iko ya kila mtu na pia kuna mandoo ambazo zimeongezwa pale. Ni huko mbele. Iko na mikate pale.
aekewe mziki mbili tukimaliza. Haya. Kama wadosi wote wako tayari na wale staff wote wakuje karibu. Kama wewe manager, general manager kwa hapa ndani, wale staff members pia wakuje wote wasimame hapa. Customer mmoja kuja. Nataka pia customer mmoja. Mpatie bye. Sasa ningependa customer asimame hapo, customer wote wawili wasimame hapo. Ingawa macho yako inanitisha. Haya. Kuja mtu wa bodaboda. Kama supermarket mahali popote ulipotulia, tukishakata keki kila mtu ataonja. In the meantime, selector kama uko tayari, niwekee muziki ya keki. Kata. Kata. Gadmati, keki ya Gadmati supermarket wewe. Kuna mtu hadi ashatoa karatasi utulie. Nitakupea take away. Haya, sasa nataka ulishe kwa boda hadi customer wetu ambao wako hapa. Hii keki ni yenu si yetu. Lisha customer. Customer wangu ndio huyo wa kwanza. Patia huyo mtu wa boda. Kwenye amari. Haya. Tuanze kupatia watu. Sasa tusonge nyuma kidogo na mtu asifike pale kwa lami. Pita hivi na hiyo keki. Pita hivi uanze na huko nyuma. Alafu wacha nafasi hapa. Boss. Fungua hapa. Boss, fungua hapa. Hivi sasa. Nana vyakula sasa.